Happy to see you again this morning. Just a recap of what we addressed yesterday. Also for those who were not able to be here yesterday, we presented the methodology, the IUCN Global Red List methodology, which is very specific to IUCN, and it is it's a scientific based process, and it's a very long and difficult process. But when you have your species or plant species in the IUCN Global Red List, it helps you to get funds from international organizations, from private donors, foundation, to protect your plants or the areas, the protected areas, the nature reserves. If not, if it is only a national red list, that is not really based or specifically based on the IUCN Global Red List criteria, this helps only for your national priorities, but it's more difficult to get funding or consideration or at the international level. And that is it is important to really understand the difference of handmade or national or regional red list and the official global red list. We will come back to that. We can also make things much easier for us. So we have the checklist of yes. Providing us. So we can work against the IUCN Red List, and we compare that the species that we have is at the global level, so it's already can be part of the IUCN Red List and of the national Red List. Yes. It's a combination, so it's not really a different thing. Yes. He's making me careful yesterday. This is not discussion. Oh my God, okay. بدك مطلق لما احنا لا الموضوع يضرب no, it's not. He's making يعني فيها بعد ايش؟ بس يخلص. He want to say again what he said yesterday. It's also a recap. Okay, I continue, and after we can discuss. We will have plenty of time. So the process is to make first a pre-assessment, after to make the real red list assessment, and there are controls by reviewer and also by the red list unit based in Cambridge. And at the end, it is published on the IUCN Global Red List. It is a real publication, a several pages assessment, and so it's a long process, but at the end, it's very useful, and it's a thorough assessment. I recap yesterday also the more in detail, the 5 criteria that you can consider to assess a species in one of the 3 threat categories, which are vulnerable, endangered, and critically endangered. You remember that you have to meet at least 1 criterion, and if you examine all of them, you take the most threatened, the result of the most threatened one. The second part of the meeting, we're talking about regional assessment, so national assessment, but it could be an assessment for a region, for the Mediterranean region, for the Near East, for Maghreb, or whatever. So first, the first step is to identify not applicable taxa. That means invasive species, vagrant species, species that are not native to the country or the region. Secondly, to make a preliminary assessment. And this is very important because as you have many plant species, 1,200 or 1,300, I don't remember exactly the number, it's very difficult to make a global red list assessment for all the species. So you have to start with the species you think or you presume that are threatened. And after the very common one, it could be in the second step. But
The most important thing is to make a good assessment for plants that are rare and possibly threatened. So preliminary assessment, to choose the species that you will assess in priority, and after to make the real final assessment. And this will help you to set priorities, and I will show you. So a category of threats doesn't directly mean that you have to take measures to conserve this plant. It's an indication on priorities. After, you can use this red list of species to identify key biodiversity area in your country, and of course, if you have several threatened species in an area, it's more likely to be preserved, like in the form of a nature reserve or micro reserve, etc. So national red list process, it's only one of the steps involved in a successful national red list project. It needs a good organization, a good planning, and it's exactly what you said before. You have to build a team of experts, normally local experts, but you also can be helped by foreign experts if they know the flora of the country, or they know the methodology, etc. And it's also important to know in advance how you will publish this this red list. Will it be a publication, a red book with for scientists, a red book for general public, a red book for stakeholders? There are many possibilities, but it's often very useful to know in advance for what you will use your national red list. There are many tools and resources available on the IUCN Red List portal for national red list and also for global red lists. You can also have advices by your regional office for your country. It's based in Amman, and you can also be a member of a specialist group. I'm chairing the Mediterranean Plan specialist group, so if you want to be on our mailing list and work with us, you just have to send me an email and with a short CV, and after I will forward you your inscription to the SSC database. Here also the link to the IUCN Global Red List. So you can see on this slide where the resources are, and you can download hundreds of documents in English, French, Spanish, and some of them in Arabic to help you to continue the process. There are also webinars, especially webinars for the national red list. You have the list here. The next one is on July 27, after on August 10th, then in September, and then in October. All these four, the first one was on July 1st, it's too late for you. But all these webinars are for national red list. It's not the same one every month. There is a different fields that are presented in this webinar. I really recommend you to try to follow this this webinar, especially because you intend to make a national red list. Or I think you intend. This session is free. Yeah, it's free. It's free of charge. You just I think you have to register, and after it's a Teams or a Skype or I don't know exactly, or Zoom or doesn't matter. Usually it's user-friendly, I hope. And there is also the National Red List website,
within IUCN website. And okay, so I've finished for the moment. We can discuss later on various issues. Of if some of you have questions, if not, I take you lead the process for the next part of the day. What you want to start with. I have no questions. Thank you. Lost enough documentation. يعني إذا تقول لك من غير حضرتك يعني. خلاص ما حطناش على الريفلكس. أنا يقول لك كيما بس مش مهم كويس. خلصنا Dr. Bertrand, this one was start on it. The red list. Oh, ecosystem. So you don't have the introduction to. No. So I will continue directly. So yesterday we addressed the red list of species, which is a very traditional assessment type within IUCN. And now they are building, or they built 5 years ago, a new standard, or try to do that. It's the red list of ecosystem. So it's a way to try to assess the risk of collapse of ecosystem. I will make a rather short introduction to that because it's complicated to go really in depth, and I don't know if it is a priority for you or not, but as you will see, it's not very simple. So the red list of ecosystem is a global standard for assessing the ecosystem risk of collapse. It's more or less the same than for the species. For the species, it was the assessment risk of disparition. So an ecosystem, the right term is a collapse, it's not the extinction. So what is an ecosystem? And the definition is more or less agreed among the scientists. It's a biotic complex that exists in an abiotic environment, and their interaction within and between the biotic and the abiotic conditions, and it is inserted in the physical environment. One of the problems that exists is what is the list of ecosystem. And for species, we have more or less agreed list of species in the world. There are more or less official lists of species. Sometimes there are differences from country to country or from region to region, but most of the people agree on the name of the species, even if it can change all the time. Ecosystem is different. Most of scientists agree about what is a forest, what is a lake, what is a sea, what is a desert, what is savanna, and so on. But after, if you want definitions or name of ecosystem at a lower level, it will differ from region to region, or from even from country to country, or from scientist to scientist. Agronomists don't have the same name of ecosystem as forester or as biologists. Usually they have different categories or different names. And the problem is that if for plants we agree with the names, for ecosystem usually it's not homogeneous. So you cannot. It's very global. It's very difficult to compare the threat on an ecosystem
that exist in Palestine with a specific name, with the same type that exists in Morocco or in Afghanistan, with a completely different name. So that makes it global overview of all ecosystem of the world very, very difficult to make. And I think that's a major problem. If you make a red list of ecosystem only at the national level, so you adopt a national classification, even if it's not always easy for the reason I said before, but you can do that. But probably it will not be the same ecosystem types, names, than in Jordan or in Israel or in Syria. Even if the ecosystems are the same or very similar, the names could be different. There is specific science. No, no, there is not a, because you can have a very large ecosystem like the desert ecosystem and very small like a pond. A pond is an ecosystem. It can be a few dozen of square meters. So there is no question of size. Okay. So this red list is a global standard for assessing the risk of collapse. It's just assessing if it's risk to collapse. And the risk is the probability of an adverse outcome over a specified time frame. So at a very, very, very long time frame, the risk is higher, usually higher than the short time frame. And what is the collapse of an ecosystem? It's not the extinction, it's a collapse. It's a different notion than for species. If a species disappears, you know, you can imagine what that means, that it doesn't exist anymore. But for an ecosystem, it is the collapse or the extinction. It's a transformation of its identity. Usually it doesn't disappear completely, but it changes. And that's what's the problem affecting some ecosystem. So transformation of identity or replacement by a new system. Okay, it's a kind of bad evolution. But usually it's very progressive. So you have to define a limit when there is a collapse of this ecosystem that it changes to another ecosystem type. So there is a question of risk, and after you can define priority. So it's also about the same than for species. Even if there is a risk that an ecosystem collapse, it's not always a priority to conserve it. Okay? So always try to understand the difference between the risk and priority settings. You could set priority at the national level, which are possibly independent of the risk of collapse for some ecosystems. Usually in the Med, wetlands are priority ecosystem to conserve because they are really threatened and they are very few. The risk assessment model is based on two processes: the spatial processes and the functional processes. The spatial processes are based on the extent of the ecosystem, and the functional process is based on how it functions. An ecosystem is something complex. It is composed of interaction between abiotic and biotic factors, between several species that are functionally linked. So both are important, spatial and the functional. On the contrary, for the species, the functional process was not important, or not that important. The criteria and
So the categories are exactly, or quite exactly the same than for the species. So from the bottom to the to not evaluated, data deficient, least concern, near threatened, vulnerable, endangered, critically endangered, and after collapsed. For species it was extinct, and now it's collapsed. But the other terms were exactly the same. So you have these five criteria, A, B, C, D, and E, and you have to check the ecosystem against each of the criteria if you can, and you choose the highest category of risk to apply to the ecosystem you assess. Okay, so if you have these, you checked the criteria, 4 criteria, and the higher risk was for criterion D. So all the ecosystem is critically endangered, like for the species. So a quick glance on these criteria. There are also many tutorials if you want to go in depth to undertake an ecosystem assessment. So criterion 1 is reduction in distribution. So it's the area covered by the ecosystem. So it can be either globally at the world or the Earth level, or regionally at the national level. Okay? The purpose is to identify ecosystems that suffer declines in geographic area. So they are reducing, and it's a way to assess that. And of course, when the ecosystem is too small, it can disappear or it can collapse. Some ecosystem needs to be large enough to have their function concerned. If they are too small, the function of the ecosystem is lost, and it's collapsed. For that, you use distribution maps. So how to do, there are several tools to make distribution maps. There is remote sensing, which is often used, but it's not always easy to do that, because what you see on a satellite picture, after you have to go to the field and make the correspondence on what you see on the pictures and what's really on the ground. For some ecosystems, you can use it easily. For other ones, you have to make the map on the field. Sometimes local community have a good knowledge of the ecosystem they are using. So field data is always very important to control if you have a first step with remote sensing. Paper map, feature sociology map are useful. Expert knowledge are always a very good thing, and best results are obtained if you make workshops with experts and they all give their opinions, and after so you have a consensual result, which is always good. And after you have this threshold, the threshold associated with this criterion A, I will not go in detail. It's exactly the same process and from I explained to you yesterday for red list of species. You have the criterion A is reduction in geographic distribution over any of the following time periods. So it's sufficient if one of the sub-criterion is assessed. So, and after, if you see E1, it's a past reduction over the past 50 years, so quite a long time. For critically endangered, it is if more than 80% of the surface of this ecosystem has disappeared
during the past 50 years, it qualifies for critically. If it is between 80% and 50%, it is endangered. And if it is between 50% and 30%, it is vulnerable, okay? Depends of the importance of the reduction. After the subcriterion A2A, it's a future expected reduction in geographic distribution with exactly the same number. So here was the past, E is the future, and A2B is any 50-year period. It could be the 25 last years and the 25 next years, with, again, exactly the same threshold. And a third one is the historical reduction of an ecosystem. So since approximately 1750. This is very difficult to apply. It could be applied for forest ecosystem, but usually there are lack of data on the distribution of ecosystem in the ancient time, because at this time there was a few botanists, but it exists some description. It's easier for some reason. I remember I read a description by a cruiser that it came from France to Jerusalem, and he told at that time in the 14th century it was possible to ride on a horse under the forest from Paris to Jerusalem. Now it's no more possible. you barely have 1 kilometer under a forest, or maybe more. Okay? Yes. Reduction in geographic and the invasive species play a major role in this reduction. Let's take any example, like plant forest. That change the whole ecosystem of a certain area, which can happen, and it's already happening in some places in the world. So the function is changed. It's another criterion. Here it's only the geographical coverage. It's a change of the coverage. The ecosystem doesn't change, but only the size changes. Okay. Size change. The biodiversity there change. So the whole thing is changed. So the ecosystem that we're talking about doesn't exist anymore. Depends. Yeah. We will see, but you can have a combination of criteria. Okay, but sometimes the ecosystem is. Let's see the example. Sometimes the forest, the extent of the forest, because of cutting trees, it just diminishes. After, if it's too little, it's no more forest, okay? But the composition of the forest could be same, but there is a reduction. I don't know if the Dead Sea is a good example, but it's diminishing. Probably the function is also changing because it's probably more salty, or I don't know that. But you can measure also probably from historical time, saying, oh, in the 15th century, the Dead Sea was that large, and now in the beginning of the past century it was so, and now it's so. This is clearly a diminution, and you have to estimate if it is 80% of diminution, 50 or 20 or 30. Okay? But the function could also have changed. But so you can apply several criteria, and at the end you choose the most severe criteria. Okay? Criterion B is on restricted geographic distribution. So it's not a diminution, but it's the geographic distribution of an ecosystem.
So when there are few ecosystems, few examples or patches of an ecosystem, the risk of collapse is higher. Okay? We have quantitative indicators. They are exactly the same. I explained to you in details yesterday for species. There is the extent of occurrence. It's EOO. It's a minimum convex polygon enclosing all extent occurrences. And there is area of occupancy, AOO. It's a number of occupied 10 by 10 kilometers grid cells. For species, it was a grid of 2 by 2 square kilometer grid cells. For ecosystem, it's 10 by 10. Okay, and so the criteria use this both of these quantitative indicators. Again, you have to try to apply any of the sub-criteria, B1, B2, or B3, exactly the same way. B1 is extent of minimum convex polygon, so EOO is not larger than 2,000 square kilometers. It's critically 20,000 square kilometers is endangered, and 50,000 square kilometers, it's vulnerable, okay? And at least one of the following sub-condition, A to C, so unobserved or inferred continuing decline in any of measure of spatial extent, measure of environmental quality, measure of disruption, or observed or inferred threatening processes. So you have to meet at least one of the following condition plus the starting condition, which is the extent. So the extent is not only, but it has to be accompanied by sub-criteria. The B21. The B2 is a number of 10 by 10 kilometer grids that occupied, so it's the area of occupancy. Less than 2 grids cell, less than 20, between 2 and 20 grid cells, and between 20 and 50 grid cells. Or the last criterion, the number of threat-defined locations is very small, generally fewer than 5, and prone to effect of human activity. So you have the combination for this criterion B, you have a combination of sub-criteria, and you have to meet at least one sub-criteria with at least one of the conditions mentioned. Seems a bit complicated, but if you try, it's not impossible. Criterion C is environmental degradation, so it's linked with the quality of this of the ecosystem, no more with the extent. Remember, you have to meet at least one of these 5 criteria. So environmental degradation, purpose is to identify ecosystems that are undergoing environmental degradation. It could be degradation of hydrological regimes and water quality. It's quite often the Mediterranean basin. Degradation of soil and air, that's less obvious to monitor. So the requirement is to select one or more variables to estimate the environmental degradation. And this has to be traced. The assessor really has to explicitly explain why he chose the indicator. It's not enough. It's good to have an expert group that say, oh, I think it is that. But after, in order that it is accepted in the global Red List of ecosystem, you have to prove, justify why you have chosen that. Because there is always a petition process. Another scientist could say, no, I don't agree with that, so
He has to rely on a basis. Yes. It's in science, I It's always based science, but think. Us is the, yes, of course, but sometimes we are lacking of data because the resources, and it's not only financial resources, but it's also experts are lacking. And it's not good to wait until we have sufficient experts to make an assessment. So working together, having an expert group, giving an opinion, expert opinion, but you have to trace it and to justify it. Saying, oh, the majority of the experts in this room on that day considered that, and you write it, and that's the rationale for the decision. Again, you have sub-criteria and categories. So C1, during the past 50 years, based on change in abiotic variable, it's only abiotic variable, affecting a fraction of the extent of the ecosystem and with relative severity. And after you can, we have the thresholds combined with the severity. Again, 80%, between 80 and 50, between 50 and 30. The second one is the next 50 years, exactly like we saw in the previous one. Is what the past 50, C1 is the past 50 years, C2 is the next 50 years, and C2B, it's could be past and future. Okay, exactly the same process. And C3 since 1750, based on change in an abiotic, it's historical data. Criterion D is a bit more complicated to apply. It needs, very often needs a good knowledge on the functionment of the ecosystem. It's a description of biotic processes or interactions. The purpose is to identify ecosystems that are undergoing loss or disruption of key biotic process or interaction. So this is processes that affect the functionment of the ecosystem. So the extent could be the same, but quality, functionment of ecosystem could be completely different. So, and here we have the question of invasive species. And if you have an ecosystem with invasive species, you will, of course, meet the criterion D, or it could be also the loss of key species. If important species for the functionment of the ecosystem disappear, the ecosystem is no more the same. But to apply that, you have to really understand what are the key species for the functionment of the ecosystem. If one key species disappear in ecosystem, that doesn't always mean that the ecosystem will collapse. It will not. It depends on the importance of the species. That's why it's very important to understand how it functions. You know? Again, the same process with also threshold, the question of the past changes, the future suspected changes, the time frame between past and future, and historical changes. Exactly the same kind of process, and when you combine this, you obtain the level of threat. Criterion D is quantitative risk analysis. Again, like for the species red list, it's a criterion that needs a very good knowledge on the ecosystem, and then only apply that for some ecosystems you know particularly well. It's a kind of integration of both interaction between spatial and functional process. Remember the two first criteria A and B was linked to spatial
this ecosystem, the next two of the function, and the last one is combination of the two one. And this there are tutorials to existing to make this quantitative analysis, and after if you apply them, you can have the result between critically and vulnerable. Supporting tools. The main one is the guidelines for the application of IUCN Red List of Ecosystem, Categories and Criteria. It's a book you can download on the IUCN Red List of Ecosystem website. It explains you in a good way, in very detail, how to proceed. You have also access through this portal to software to make cartography and to make spatial analysis. There are, all of them are, you can have access for free, don't have to pay. They are most of them are open code, and but you need to learn how to apply them. Okay, that's all for this presentation. The contact person is Marcos Valderrabano. Some of you know, he's a Spanish guy, now working at the IUCN headquarters in Switzerland, and he's the officer for the Red List of Ecosystems, so you can contact him directly. He know very well the Mediterranean zone. He speaks fluent Arabic, and it's an easy contact guy. Okay, this was my introduction to the Red List of Ecosystems. I don't know if you have questions. Probably the next one. I can, yes. If you don't have questions, I present the K biodiversity criteria. So I know it's a bit difficult for you to hear all of that. Yes, you have to digest. Yeah. You want? Yes, I know. After we can discuss more freely what is useful for your country, what is very useful. What we need. Yes, what you need. What we have to do for our country. Yes. This is a lot of work to do for us. I mean, just do we need to do this thing or not? In my opinion, the Red List of Ecosystem is not yet a mature process. Okay. And the priority should be given, what I think, to the Red List of species, assessing in priority and at the global level, or using the global Red List of species criteria, the species you think that are threatened, that are possibly threatened. You already have preliminary list of potentially threatened species. But what we could do at the end of this morning or this afternoon is to try to build criteria in order to select these taxa for the plants, and or preparing a draft list, and after decide how to proceed, who will do that, who will be the expert, what will be the resources, what will be the time frame, etc. Eventually overlap. Eventually overlap. No, it's not an overlap. No. The reserve for species is only for species directly. So we saw that the ecosystem each species. Of course. So if you make the assessment of the ecosystem and you see that one of the key species for an ecosystem is critically endangered, of course, this
implies that your ecosystem is threatened. That way it's linked. Yes. And if the key species is extinct in the wild, it's worse. So of course, there is a link. There is a global list for There is a global list, but at a rather high level. So the list, you can, it is updated every year. I don't have it, but we can check on the website. Is there anything else? Sorry? Is there anything else? So it's not specific to Palestine. There is a global list of ecosystem, and for example, for forest, you could have 6 categories of forests, but not specific categories that could apply to Middle East or for your country. A general explanation on a forest, for example, not in a specific area of a forest. Not a specific area, but there must be Quercus forest of Mediterranean basin. This could be a category that already exists. But after, you don't have in Palestine the same forests as, for instance, in Morocco. Probably not. A bit different. And so first you have to build your own list of ecosystems, see how it fits in the IUCN classification, and try to apply that. But it's not always easy to do that. In some countries they have good list of ecosystem, and in other countries they have to be built. And as I said before, sometimes if it's the list of ecosystem is prepared by a forester, an agronome, or a biologist, it will be different. So an agro system is different than an ecosystem. And often, the first classification of ecosystems have often been made by agronomists or foresters, because there was the first that needed that. Okay? Maybe I not something different regarding environmental degradation and the chart you made about danger for vulnerable species, the past and the future. So the same figures. Yes. What about the human disasters, the man-made activities, urban sprawl, global warming, desertification? They don't have effect on the criterion. I didn't see that. Yes, yes. Is there any effect in the past and the future? Was in the future of many? During time, things change. And in your presentations, just the same. I didn't get it. No. There is a link. You know, if there is a threat to ecosystem, for instance, for urbanization, which is a theme that is important in Palestine. If the urbanization grows, it will destroy or diminish the extent of an ecosystem. Yes, and it could have been done in the past, could be present this year, and suspected in the future. So why the figures are the same? The past are I cannot explain you why it's the same. I'm not. I didn't prepare this. But no changes. Yes, There were changes and there will be changes. yes. So you can apply either in the past or in the future, and also a combination of past and future. So you cover the whole range. The figures the same. Yes, that is normal. The question is, what is the diminution, the restriction of your ecosystem? That has to be measured. It's not important. It's not that important to that it happens in the past or that it will happen in the future. If you know that it will happen in the future, for instance, it can be used for environmental impact assessment. If somebody wants to build a dam, let's say a dam on a river, you know that there will be a project.
You know that the extent of the new lake will be of, I don't know how much. You know that it will destroy or completely collapse terrestrial ecosystem. And so you can apply that for the future. If this authority builds this dam, this will affect this ecosystem by a reduction of 50%, 30%, or 20% of the global repartition of the ecosystem. If this happens in time, yeah. If this ecosystem is unique to the region, if it's the only location or nearly the only location of this ecosystem, that means that it will be critically endangered. If it is a very common ecosystem in all your country or also in neighboring countries, the reduction of the total coverage of this type of ecosystem will be reduced by 1%. And it will be not threatened. Depends on the importance of the area, depends on the situation. Exactly, it depends. It depends also of the repartition of this very ecosystem in the country or globally. If it is a common ecosystem, it's less on a biological or ecological point of view, of course. It's less a problem than if this ecosystem is unique for the region. If I take the example of the dam, it is because this problem exists probably in your country, but also you've seen that there's a huge project, or there were huge dam in Turkey, in the Upper Nile region, and this will affect ecosystem, but also agrosystem, and of course life of people living there. But that's not the purpose of IUCN to address the question of. Many factors, type of species, the area, distribution, the human activities, all these be considered during the assessment of. Of course. The ecosystem can, again, on a humid ecosystem, we have a presentation, I read a paper on Wadi Zaka yesterday, and it seemed to be a pollution of the Wadi, and this affects the ecosystem. So pollution, water pollution, affects the quality of the ecosystem. Not the extent, probably not, but the quality. And if somebody takes too much water from the springs, this affects the quality of the ecosystem and probably the extent of the ecosystem. So you can monitor or imagine all the changes, all the human activities that will affect size or the quality or the functioning of an ecosystem. The most difficult thing is to now assess what will be the effect of climate change, because most of the scientists agree that we are going in the direction of a global warming. But how fast and how that will affect the ecosystem, some are already affected. We all know that. We can already see changes in the extent of the quality of the ecosystem. But it's very difficult. It's not possible to say, oh, all species and all ecosystems are threatened by global change or global warming, so they are all endangered. Not. There are certain areas that witness desertification, for example. Yes. And they're becoming desert areas. So those effect on certain areas more than other areas. Yes, so of course. Rainfall, for example, certain areas, maybe there's no effect. There's no rainfall, for example, as an effect of global warming, then there is a problem there. Yes, of course. Not one area to area from state to state. It can be very different, and so you can take this argument when you make the assessment. Yeah. So you are free to do that. However, more could be said desertification and desert. There's a difference between desert. Desert is an ecosystem.
area is not becoming desert. No. No, and desertification is not only linked to the climate and to the rain. You know that perfectly. That there are many other factors that yes, that's connection to desertification, unfortunately. Okay, I think we can start again after the coffee break. So, yesterday it was about the species red list. At the beginning of this morning, it was the ecosystem red list. Now we are talking about sites, and this is the KBA, the K biodiversity area. And the purpose of this notion is to try to define at the global level again, first at the global, but after it can also be applied at a local or national level, which are the sites most important for conservation. That doesn't mean that the other sites are not important, but if you have to set priorities, it's important to concentrate where the resources have to be allocated to be more efficient to prevent the loss of biodiversity. And many donors like the World Bank or other ones, the Global Environment Facility Fund, etc., they often ask IUCN, so what are the priorities in the world, the priority side on which we have to concentrate our funding? And that's a reason why IUCN was at the basis of this initiative of defining a way how to assess a region to define K biodiversity area. So it was developed after much consultation in 2016. So it's really recent. It's not an old story. And so, like for the red list, there are criteria, thresholds, delineation procedures, and definitions in order that this process can be applied anywhere in the world to define this K biodiversity area. There are 5 higher levels. I will explain that after A, B, C, D, and E. 11 criteria, E1, E2, etc. 20 sub-criteria. Exactly the same model, or more or less the same model that we had for the red list of species and for the red list of ecosystem. You have tutorial, booklets. The most important one is this one. I will send you, or Dr. Mazin will send you all the links to the available documentation for all the red list and the KBA. So the 5 higher level to define the ecosystem. The first one is an area that holds threatened taxa, and that directly refers to the red list of species. You will see afterwards that to define a KBA with threatened taxa, you have to use taxa that are red listed in the global IUCN red list, or that meet these criteria, that you can prove that they meet. And if you don't have them, you don't meet this criteria. That's a reason why it's very important to have assessments for the threatened taxa following exactly the global IUCN red list procedure. Okay? In this criterion, you can also use threatened ecosystem according also to the red list of
the IUCN Red List of ecosystems. This is a very important level. The second one is restricted range taxa, so restricted range endemic. And it's also, at least for plants, which is a very important feature in the Mediterranean, it's a very important aspect to consider. We can use it rather easily because it's not very difficult to prove that this species of iris, for instance, is very restricted to one site or two or three sites, so it's a restricted range. These sites hold restricted range taxa or endemic. After we have three other levels, intact ecological communities. That means that these communities are very old and without or with very little human pressure. That is rarely the case in the Mediterranean area, and especially in your country. You know that there are man pressure since thousands of years in the land, and most ecosystems have been affected negatively or positively at some time by human influence. So there are very few intact ecological communities. And after we have a level linked with demographic processes, it's usually used for KBA imported for birds or for mammals, so moving animals. It's useless for plants. And the last one is irreplaceability. It's a question of uniqueness. If the KBA you intend to design contains species or combination of species that are not received, you cannot find anywhere else in the region or in the world. Let's go a bit more in depth in this process. So, this criterion A, threatened biodiversity. So, you have two subcriteria, E1, threatened species. So, if the site contains species that are critically endangered or endangered, and that this site contains more than 0.5% of the global population of more than 5 reproductive units. Or the same for vulnerable species, but with different thresholds. What do you mean by It's how to find it? there is a tutorial to explain all that. So all these criteria are linked to species. It's specified in the documentation. Threatened species that are in the global red list or meet the criteria of the global red list. Okay, this is important. And exactly the same with threatened ecosystem types, critically endangered or vulnerable ecosystem type with different thresholds. Okay? It should be endangered or on the local level. We can also have it like this, or it should be just on the national level. At the global, at the international level. It's only the KBA process was designed first, if you apply exactly that, was designed to select the best, let's say, the more important thing in the world. Okay? But after you can adapt that, and we did that for several countries, adapting the thresholds to the regional
We made that for the Mediterranean area. I will show you example afterwards, including Palestine. But after, if you want to do the same thing, selecting the best site for Palestine, of course, you don't take these thresholds. You select different ones. You see, I was involved in this KBS for Palestine just from the beginning. I thought that different species are living in the Mediterranean. Yes. So that was the process when we just decided to have this KBS in Palestine. Yes. Because I was involved from the beginning, me, Muhammad, and just some colleagues from this agriculture and some from the other university. So, but these are the, it's clear for you that these are the thresholds at the global level, Yeah. and you need to have the assessment of plant or ecosystem at the global level. Because to make a KBS for Palestine is one thing. After, to attract donors, it's another thing. If you can prove to the donors that this KBA is not important only for Palestine, but also at the global level, they will probably help you more than if you say, oh, it's important only for Palestine. Always take in mind, same for the list of species, for ecosystem. I mean, these two things in the balance. I understand that it's important for your country to have priorities, national priorities, and to define what is important. But it's also important to prove at a global level, and also for international convention like CBD, you have to report every period to CBD, say, yes, we made effort, we designed, we have the red list, using the international standards. So you have these two things that can be done together, of course, it's possible. But it's better if to have the same methodology for both, even if the threshold change. If the threshold change is just a question of calculation, but the methodology remains exactly the same. The mentally over time, me and you and the Marcos, we expect some KBAs to be at the global level. Yes. We say the national, regional, Exactly. And some of us have global level. Exactly. Global level. Yeah, it's really possible. So the second important criterion is geographically restriction. So if the site with individual species contains more than 10% of the total population of a species, it qualifies, or more than 10 reproductive units. This is very important, and you can qualify many areas as KBA, especially in Palestine or in the Mediterranean. If you consider, let's take again the iris, several sites have at least 10% of the global population of one species of iris. So these sites, they qualify for KBA at the global level. So for us botanists, it's a very useful criterion and sub-criterion to qualify many sites so at a national level, but they qualify also at a global level. And you can easily prove that because you have several endemic species or sub-endemic that exist also in neighboring countries. But if you have a site, and the size of the site is not defined, they can be small one or very large one. Of course, not too small, but too large. And it's a difficult question. But sites that contains at least 10% of a population of a species, any species, even if the species is not threatened, that's not a question. Globally, 10% globally. 10% globally, yes. And with plants, but probably also with arthropods or with other groups, it's not difficult in the maths to find that. So
to me, it's the most important criterion and sub-criterion to apply. It's easy to apply. You can easily prove that this site has at least 10% of the population of this species globally. Of course, also nationally. So it qualifies easily. And it's easier if there are several species, though then you can apply criterion B2 with different thresholds if there are several species. If you have on the same area iris and or two species of iris or etc., the thresholds are a bit different. Yes. Endemic of one. Yes, endemic. Yes. Yes, the qualify is what we define. It's not defined like that in this process as restricted range endemic. So there are in few localities in the world. Yeah, but it's important to have them at the global level. It's more important because yes, if it's only applicable if you take the area globally. Okay. Assemblage, it's more difficult to apply, but it's more or less the same principle. There are thresholds, for instance, more than 5 species or 10% of species restricted to the ecoregion. This would apply to Mediterranean endemics, and there are quite a lot. But bioregion, it's also more or less, and also globally most important habitat. But it's very difficult to define what is a globally important habitat. There is not a list of, it's not ecosystem, it's habitat. For instance, you have very specific habitat in caves. And some caves in the world are known to be very, very important for the fauna and whatever. And this is a very specific type of habitat. You could qualify with B3C. And the last one, before ecosystem types, if you have unique ecosystem in your country, you could qualify for that. But it needs a difficult, a complete explanation why. That's the reason why I think B1 or possibly B2 are the easiest criteria and sub-criteria to apply in Mediterranean countries, especially for plants. So we went through the A and B criteria, which I think if you want to, we will discuss that afterwards, but if you want to undertake a list of cave biodiversity of the country or revise it in a way or to raise it at a global level, I think that's a criteria you can deal with them rather easily without too much work. The other criteria need field research, inventories, and yeah, it's possible to do that, but you need more important resources and time to do that. And everything is urgent, and it's important to define the key biodiversity area for your country or to revise them as soon as possible. I know that there are deadlines for your authority, and so keep it simple and pragmatic. That's my advice. Ecological integrity, as already said, that's sites with minimal impact by humans, intact fauna and flora. I don't know Palestine yet. I know Mediterranean rather well. I'm not sure there are many sites like that. It's a picture of the Amazonian forest, I guess, or something like that.
and we don't have any more, I think, sites without impacts by humans. Possibly in the mountains, in some mountains, Mediterranean mountains, but even there, they are overgrazing by sheep and goats, so it's an indirect effect on human activities. Even in the sea, you have this applies also for region in the sea, the Caribbean, like everywhere. So I'm not sure that there are sites with ecological integrity anywhere in the Med. So it's not, this criterion is very difficult to apply or to use. Biological process is also very complicated. There are sites which have very specific biological processes that are unique to these sites or collection of ecosystem, and it's more applicable to animals, to fauna than to flora. And the last one, irreplaceability through quantitative analysis. It's also a very difficult criterion to apply, and you have to prove that this area contains species or ecosystem, but many species you cannot find anywhere else. That the function of this site is irreplaceable by another site. But you have to prove it, to demonstrate it with a very complicated process, and my advice is not to try to apply that. So as said, you have the guidelines to apply this KBA standard. This is a version 1, but I think version 2 was published last year. This gives you an overview and explanation on how to apply all these criteria, far in depth, more in depth than my presentation. And it will also explain you the precise definition of all the terms used in the criteria. What is threatened biodiversity, what are geographically restricted, ecological integrity, etc., etc. It's very important that every assessor really understand what are the definitions, what are the key terms, and how they apply to the process. I will not go inside the general, all the definition. We can discuss that this afternoon if you want. The question of taxonomic group is of important significance. So what has been done, what I know that has been done for the region, I know few things, and very few things for Palestine. We made a first attempt in 2011 and published a first book. It was before the official KBA standard, but we used a similar standard, more or less similar. It was the important plant areas, and we made an attempt to define important plant areas in the South and East Mediterranean region. People published the book in English, in French, and in Arabic. You can have it, download it easily somewhere. And there was a specific chapter written by somebody you know and present here. And we don't know. You don't know him, okay. And he designed at that time 6 important plant areas. It's important plant areas. It's not important biodiversity area, which is different. It was really an experience based on plants, and he described some
the feature of three of the six important plant areas. It's already included in our KBA. Yes, that's what I thought. Inside. Yes, and this is an extract of the book, and I think it was a very successful experience just to try to apply that all over the Mediterranean, South and East Mediterranean, and we were a group of experts. We had two workshops in Malaga, and it was really interesting to work all together and to have the same definition. So I just like to work in workshops and in a group of experts. We have another publication could be of interest for you, even if it is not only on KBA but also on plant conservation. It's conserving wild plants in the South and East Mediterranean region, exactly the same region. We published that in 2018. It's more recent. It exists, I think, only in English, but it's easily accessible. Also, our friends, and especially Benan, contributed to this publication on species, but also on KBA, with special chapters for plants and KBA of Palestine. So that's all for this introduction of KBA. So we had regular species, the ecosystem, and KBA. I don't know what we will do now, but we will have the presentation of Just have a brief, quick image from each of our colleagues just to work in the KBAs. Because we have the Palestinian Wildlife Society, we have the CNH Conservation, we have just who work in the KBAs to give us just information about their work. Yes, Yeah. it's better. Maybe we start with Dr. Nayar. Sure. Palestinian Wildlife Society actually are working with now in two KBAs. The first KBA is the Balkany North region, the Middle Mountains North region, and Waterproof KBA. Actually there we made first the land use analysis of the area. What exists inside these KBAs. KBAs were already defined by the Environmental Authority, but we want exactly to see and to do some surveys inside those KBAs to see what they look like, what kind of species they contain. And actually we discovered that some species are really endangered in those species. For example, the Belivalia plant species, Belivalia marburgi, is one plant which is endangered and is listed in the PIBS-IUCN Red List. And we were able to find some. And in this project, we are working together with the EPA to do a conservation plan for that. During the project, it was a 15 months project, we planted some seeds, we made germination of seeds, and we planted in several areas in the KBAs. We did the laboratory analysis and germination. We also planted in the LRE lab, and we also planted in the botanic garden in Waterproof, and also in the KBA itself, to see what are the impacts the plant in the process in that area. Also, we worked in the area to replant the already decreasing number of original trees or native trees in the areas, like Zahur, like Sumac, for example. The Sumac is also endangered globally, the species in the area. Kabub also planted that. So we did an awareness campaign there. We did 4 workshops in 4 areas, 3 workshops in 4 areas actually, 2 years together. And we went into cooperation with the EQA and the Ministry of Agriculture, in cooperation with the local authorities there. We gathered
farmers from all over the region, and we give them awareness about the importance of the KBAs, what they should consider there, what are the danger species, what those species look like, so in order to see them, report on the species that are there. So we did the analysis, also we did several surveys there, we trained the rangers also in the area, to prevent any negative effects on that area. So this is generally the project. Now we finished the project at the end of June, and we are planning to continue and sustain the activities in the KBAs. But what we see lacking that still more surveys are needed inside the KBAs. There are plenty of kinds, part of the Mediterranean, there are plenty of species there. Yes. We found, for example, 3 or 4 types of flora and fauna. The very Marbuki, for example, the mountain gazelle or the gazelle in the area, the striped hyena, also it's on the red list of IUCN Red List. So it is conservation. There is the protected area in Wadi Coast. So the problem is that we need more support in order to conserve those PPAs. First, to document the data, to gather the data exactly to see what really exists there, the quantities in the areas, and how we can cooperate with the farmers to conserve the area. And for fauna, for example, we need to see how we can conserve them and protect them in the area. In certain places, we have to do some kind of regulations, local policies, for example, for the conservation and protection, actually. Because, for example, the hyena is threatened by killing from the local community. It's a dangerous creature. For example, the gazelle maybe for hunting. But how we can conserve them is a question which we need an answer. But the problem is the support. We need some kind of financial support in order to implement those policies and to do certain projects in the area and to have all information about the area in terms of land use, in terms of numbers of species, in terms of all what can be contains and where, and what to do in the next steps. This is what we are planning to do for the future, and this is what part of the project. So in Hebron we have 3 KBAs, the south of Hebron KBA, the north of Hebron, and one of the 2 KBAs. We started with, let's say, 1 KBA, which contains the Wadi Protection, smaller KBA. We joined that together with this project. This project is funded from the Critical Ecosystem Partnership Fund, CPF. And I think it's the first step, let's say, it's the first step of working on the KBAs in Palestine. And I think it's very important to continue the efforts with that. The university is working together with the KBA. So this is part of it. I'm going back to talk about the project and technology study. What I talked about we didn't work in the whole KBA, we just worked on the conservation of the iris ecosystem. So what we have done there is that we did a survey in the northeastern slope KBA, and we found a good number of tools for the iris ecosystem that was the leading practices for this project. In addition to that, we created in situ conservation site, about 15 domes, which are local nature. We created as well 4 small school gardens that contain 7 floors of iris ecosystem, and we also created a huge model of the life cycle of the iris ecosystem on the wall of one of the schools. That's close to the nature reserve. So this is the major thing that we have done. We wrote a small grant. It's not like what we're talking. We have this small grant, $20,000. And I think what we did is a lot of work. And we managed to locate new sites for the iris.
I think the number that we counted for birds of this guy is 800 tons of more than actually counted flowers. Crazy that we counted about 7,000 flowers on these 100 tons. So this is in general what we country. We worked in project with Najat University. It's also funded by CBF. Small project about conserving biodiversity in Asian groups. The main target of the project is conservation of biodiversity and also enhance the knowledge for the local communities about biodiversity and how to protect biodiversity. Also, we did different surveys. The one also was in we find around 300 species of plants in that area. Some of them they are important species. We need to improve this work also more to study the different areas in Palestine. What we did is local study in a small area called Misli. Also in Misli there are around 50 acres of local Mediterranean. Also it's very important to be inside the PBS as an important area. Also it's near one of the main important wetlands in Palestine. It's much sun work. It's filled with water in winter. It's really very important as a wetland for the immigration there. So the main goal is to preserve biodiversity in ancient groups, and also we need to improve this knowledge to different areas in Palestine to preserve biodiversity, and later on to enhance this biodiversity with important species. And also to improve the livelihood for the local communities, and to save this site as a cultural heritage site for Palestine. Okay, interesting. Thank you. For what it costs, as far as I know, from the client's point of view, it is national level. TBA national level, not global. So for what it costs, could be at national level part of what it costs, or what it costs. سماعة راسكم يعني عن contagious water are not globally so part of what the book has important plans at national level, and I'm happy to know two of the plans I was reviewing for that reason, only part of it, for the Livalia or Belgia, it is not preserved in that. Not bigger. It is not present. It's present. Not only for one, it's present in the North region. The year showed me on the previous station. Absolutely. The northern different region. In the northern different region, they are so The year when he came, he showed to me it was not related to other species. So it needs revision. But the eastern slopes, yes, it's global level. So there is something near to the species. Eastern slopes, what I call it the Dead Sea gradient. Eastern species or near the species. So it is important KBA at the global level, but for plant, for animals, sorry, for animals, birds, I don't know. If you merge all those plants, animals and birds, it's something different. Thank you. Yeah, it's important to think after this introduction of what you say. The delineation process of a site is important. It's not, as I understood, because only one part of this Caribbean hosts globally threatened species, that you have to take only this part of the Caribbean. The Caribbean has to be something that is manageable. It has to be a manageable unit, like a protected area. It doesn't have to be restricted only to the part where there is one or several globally threatened species or ecosystems. But the size is important. Really, the
basic idea is to have sites that are manageable, because a protected area is nothing if it is not managed. And manageable unit depends on many factors, and not only biological factors, but also, and above all, socio-economic and sometimes also political factors. And second thing, as Banan pointed out, the KBA process is global. So you can have KBA of global importance. You could also have KBA of regional importance, Mediterranean importance, and after KBA of national importance. So you can have these 3 or possibly 2 levels of KBA. Okay. Just to clarify, as Teresa mentioned before, in cooperation with the IUCN and the Red List International and our stakeholders, mainly the National Experience and Biodiversity NGOs, we specify the cable diverse areas in those times. It's about 14 sites, 14 KBA, according to the IUCN criteria. One of these KBAs is the north of the Hebron Governorate KBA, where Dr. implemented the project. It includes a red list land, globally red list land, which is Benvalia Bargiri, and it is specified by the IUCN in that area. And also because we are late to survey it in the spring season, and we bring the seeds from outside and propagate it and reintroduce it in the site. But in later stages, we find it in many places, mainly in the wadis, because this KBA is typical for this land, and we ensure that this land is found in that area. I want to add also for the management for the KBAs. I don't believe that the KBAs should be managed as a protected area, because the KBAs, I believe it should be managed as a biosphere. You have to involve the people and the community they are living in the area, because you cannot just declare the whole West Bank or the whole Palestine as a protected area. Because therefore we are working with the people, working with making awareness, involving the community, involving all stakeholders in order to conserve these KBAs, because without involvement of the people, we cannot conserve the KBAs. Yes. So we cannot have a protected area, I mean just a restricted management of this area. No, you are perfectly right. So a KBA is not a protected area. It's a different. Protected area network can be revised or designed after the KBA process, but it's not always exactly overlapping. And there are different ways of conserving an area, and there are also different type of protected areas, as you know. There are strict nature reserves where little or non-human activities are allowed, and you have natural parks or UNESCO biosphere reserve and so on, where there are also human activities, sustainable human activities, and benefit for local communities. And that's the most important, and everybody knows now that without the local people, you can design as many nature reserves as you want. This doesn't have any effect on the ground. Okay. Thanks. And just to give an example about this, for example, the Maldives doesn't have a protected area. No. For example, what you talk, it's a KBA, it contains a protected area. For example, the protected area within the KBA is 2.5 kilometers square, but the KBA is 7.5 kilometers square. Yeah. Professor Banan?
يعطيكم العافية. راح يكون في تداخل في بعض الأحكام بالتراند مع اللي إن شاء الله راح نعمل فيه. اسمه؟ أوكي. طبعا هذا جنرال يعني منظر عام لفلسطين من الأقمار الصناعية، هذه صورة يعني فاميليا إلها عفوا. الضفة الغربية كانوا يعتقدوا إنه 5800 كيلومتر. لا بتراند he knows. بتراند speak in Arabic for them it's okay. Yes. لأنه بعضه في شيء حكيته هناك. بس اللي هو ضم حسب خبراء الجغرافيا ضموا المنطقة الحرام إلها ما كانوش معتبرين إنها صارت 5585 بالإضافة للمنطقة الحرام اللي هي الأردن للضفة الغربية. وطبعا احنا بنعرف اللي هو المناخات اللي موجود فيها، لكن أهم شيء اللي هو تنوع البيئات اللي موجودة أو الهابيتات الموجودة في فلسطين بصفة عامة والضفة الغربية على وجه الخصوص. وهذه في بعض البيئات هي مواطن للنباتات النادرة، هذه اللي خاصة الكليفس اللي هي الصخور. طبعا احنا في عندنا اللي هو أكثر إشي اللي هو وصار محدود جدا اللي هو الماكس، في حتى في الخليل فيش اللي غير شوي في وادي الكفر عند أبو عيسى اللي هو صوبة أبو عيسى، وواد كانا سيريس ومتوت، هاي بس الموجودات. احنا عندنا الماكس والشبران، وفي عندنا معظم افريقيانا، وطبعا في عندنا اللي هو الصحراء والاراضي الزراعيه حاليا بتتاكل بشكل كبير. طبعا اذا قسنا او حسبنا والله هذول بس السلايدز جايين من برا، هذول النوع الفورمات بتاعت السلايدز. الضفه الغربيه اذا بدنا نقارن المساحه او فلسطين بعدد الانواع النباتيه الموجوده هي من اغنى اللي هو البقاع في العالم. يعني عندنا اسبانيا 5500 نوع، اغلى شيء في اوروبا اللي هي اليونان لانه فيها جزر عدد هائل من الجزر. الضفه الغربيه طبعا اخر دراسه فيها 1614 نوع نبات حسب التشيك ليست والكتاب الاخير، واللي نشرناه انه في 600 نوع نبات نادر، ولكن بده يضل تحديث على هذه المعلومات. قديش بنمشي في الارض قديش بصير عندنا معلومات اكثر. وانا بحب اضل اذكر نبات نادر رح نحكي عنه كمان مره اللي هو لقدام، اللي هو الايريس فارتانياي. ابو عيسى والدكتور عيسى شافوه في الصريف، انا ما شفته، وبالتالي هذا زاد معلومه عن توزيعه. وبالتالي دائما بده الواحد يظل في تحديث للمعلومات اللي عندنا. لكن احنا عندنا اللي هو ماني الانديمكس small number of endemics، لكن near endemics lots of plants we have near endemics او steno endemics او sub endemics. مش بتوصل، هي موجودة يعني لا توجد في العالم إلا في هذه البقعة المحددة، مثلا في فلسطين، مثل السوسة السوداء في الأردن لا توجد في العالم إلا في الأردن. إذا مش موجودة في دولة ثانية بتكون عندنا انديميك. عندنا انديميك. حتى لو كافرناها بعدين بالملايين. ولو كافرت على الملايين، مش موجودة في العالم إلا بتكون في هذه البقعة. خلص. قبل 3000 سنة يعني بدي أعلق. أبو عيسى بتكون 100 سنة ولا أكثر حتى نعتبرها نيتيف، أكثر من 100 سنة بتكون نعتبر كيف 3000 سنة. أبو نيتيف أخرى كمان أبو نيتيف. طبعا إحنا عندنا عملنا اللي هو مثل اللي حكاه اللي هو بتراند في IUCN اللي هو مركب ملقا اللي هو important plant areas key biodiversity areas، بعدين صرنا اللي هي على الناشونال ليفل ريجنال ليفل، بعدين عملناها على الجلوبال اللي هو ليفل بالاعتماد على العمل الميداني السيرفي الميدانيه، وتم تحديد وين في انديميك وين في نير انديميك وين في ثريتند سبيشيز. هذا كله اللي هو على هالاساس احنا اعتمدنا هذه الكي بي ايز. وطبعا كمان مره احنا طورنا شيء، مثلا في هون مش مبين انا ضفت واد عين ساميه لانه في نبتين مهمات في واد عين ساميه، حتى 3 موجودات في واد عين ساميه. فهي مثل ما حكى كمان الدكتور عيسى انه الاي بي ايز او الكي بي ايز دائما ورشه عمان انه احنا ممكن نغيرها بناء على المعطيات اللي احنا بنوجدها.
ممكن نصغر حجمها او ممكن ايش اللي هو نزيد حجمها حسب شو احنا بنوجد من نباتات، من طيور، من حيوانات. يعني مثلا في بعد الورشه او خلال مثلا من قبل الورشه لفتره وجيزه في عده نباتات انوتوا ويست بانك بس مش اندمج، وفي منها لا اللي هي هذا اندمج. فبالتالي شو احنا بنلاقي اللي ممكن نعدل اللي هي الخرائط. الجوردن فالي اللي مضموم اللي هي رقم 2 منها الايرس اتروفيسكا، واللي حكاه بتراند انه ممكن تو سبيشيز اوف ايرس، هذا اللي قصده اللي هو ايرس لورتيتي والايرس اتروفيسكا. الجوردن فالي لا الا في الشمال اللي احنا ضفنا فيها الايرس اتروفيسكا، وهي الخليل الجريدينت مشان اللي هو بني نعيم، المنطقه اللي تحت مشان السوسه اللي في بني نعيم، بالاضافه لنباتات اخرى موجوده وفي صحراء الرشاد. طبعا انا اللي هو نوعين او عفوا 2 كي بي ايز مهمات انا حكيت عنه اللي هو بيمثل يصيد بزيك جبل طمون، وفي عندنا كان وادي الشاعر. يعني مثلا جبل طمون في نبته واحده موجوده في جبل طمون سبيشيز، وفي قرب بني نعيم كمان السايت الثاني لها فقط في كل الضفه الغربيه على حد علمي. كيف؟ راح تشوفوا سكوتيلاريا تومنتوزا، راح تشوفوا صورتها ان شاء الله لقدام. فهي الكي بي اي يصيد طمون بزيك باللون الابيض، بعدين باللون الثاني انه ايش تم توسيعها بناء على سيرفي ثاني انا عملتها قبل اللي هي مونتينيجرو، فوسعنا حسب انتشار اللي هي النباتات جديده. طبعا هذا وصف للكي بي اي من ناحيه معدل تساقط الامطار، شو الفيجيتيشن كفر اللي بتضمه، قديش في عندها اللي هو نير انديميك وانديميك له سبيشيز اللي موجوده فيها. وهذا اللي هو مثال على اللي هو الهابيتات كيف مبينه. واذا بتلاحظوا الاشجار قليله بس في رصيد في كلها اشجار زيتون اوليف جروفز. لكن في يبزيك مثلا في عندنا ريمنانتس اوف كروب ويدلاند خروب، وبالاضافه كله اللي هو شرابس لانه كان متعرض للقطع في الازمان السابقه، وبعض اشجار اللي هي البستاشيا اتلانتيكا موجوده اللي هي هناك، لكن معظمها زي اشجار واللي هي بسمى فريجانا جبل طمون، جزء منه ميديترينيان، جزء منه ترانزيشن اللي هو او سيمي ديزرت الى جبل طمون. بس الثاني سيليكو ريمنانتس لانه كان خابي وضربت لك بقايا بس حاليا اللي هو مثل ما تفضلت اللي هو البيستاشيا انتسكس هي الغابه الشجيرات اللي بنتشر بشكل كبير. نعم. يصيد بزيك 39 انديميك ونير انديميك سبيشيز، معظمهم نير انديميك سبيشيز، وفي منه حسب الاي يو سي ان ريد ليست طبعا اللي هو الايرس بايارن برامي ايرس بارتانياي، والديستريبيوشن الجديد في صريف الها. وفي عندنا اللي هو الخب او اللي هو الارتشوك البري كمان موجود اللي هو هناك لكن بشكل اللي هو قليل. طبعا هذا اللي هي الزرقاء اللي هي الايرس بارتانياي في موقع انخفت منه. طبعا الايرس لابتيتي هذه اللي هي عندنا اللي هي موجوده في اللي سميتها في الاي سي ان الموقع السوسن العالمي اللي ايرس وبنابلس، كانوا حاطين ايرس وارييل فبعثت لهم الصور وشطبوه ارييل وانه ايرس وبنابلس. حتى بتذكر قلت لهم ايرس 6000 سنه في التاريخ، نابلس ارييل لسه من سنتين طلعت، لانه واحد كان من ارييل دارس في بريطانيا وحاططها انه ايرس وارييل. حاول يتواصل معي ورفض يتواصل معاه. هذا اللي هي سكوتيلاريا تومنتوزا، واللي على اللي هناك اللي هي موجوده شويه في رام الله هذه لا نبته واحده في بني نعيم، بيقول لك مصطفى لوط وصار مصطفى لوط، نبته واحده في منطقه في جبل عالي في بني نعيم، وشويه في رام الله، ولكن كلها منطقه نابلس منتشره. هذه جبل طمون. وابو عيسى كنت انا وياك مره ماركين من بن نعيم كانت على ايدنا اليمين، بس هي الموقعين فقط. very rare species. وريني خلينا نشوف. طبعا هذه كلها اللي هي نير انديميك سبيشيز، نير انديميك سبيشيز. هذا اللي هو الارتشوك البري اللي تحت، اللي هو الورق مع اللي هو الشمراخ الزهري اللي له.
اللي فوق اللون بيج بيسموها، او عفوا فوشي اللي هو بيسموه، هذا بيسموه سراج، وناس بيسموه سراج الغولي. هذا حوالي 25 سم بيكون البصله في الارض تحت، في الاراضي الخميده الحمراء الخصبه. هذه لما بتتفتح مش بتكبر. لا هي هيك بس هذا الارتشوك البري. الثانيه اللي هي واد كانا واد الشاعر، يعني جبل بيني فضميتهم مع بعض من واد كانا لحد اللي هو واد الشاعر، اللي هي منطقه السلفيت. منطقه هنيه كثير خاصه في النباتات الطبيه، وبتتعرض القطع اللي انت شفته اللي محمل على الحمار، اللي هو بحصد وحصد، اللي هو المرميه والزعتر اللي من هناك. وفي نباتات فعلا هنا انديميك كمان، ونباتات نادره كثير. وعلى مستوى الضفه الغربيه في نبات موجود بس في بقعه واحده، وفي بيت كله فيما بعد في نص متر مربع فقط موجود. فطبعا اللي هي من اكثر المناطق معدل تساقط الامطار السلفيت في الضفه الغربيه 60 76 ملم. هذه احصائيه عن عشرات السنين يعني بالنسبه لتساقط الامطار. والسلفيت هي وسط الضفه الغربيه، وحطوا مستنقع العين في وسط الضفه الغربيه. ولما قلت لك انا يا ريت الصبح اجت في بالي سلفيت وسط الضفه الغربيه. شوف خلي خالد سالم عندك على الجي اي اس، شوف وسط اللي هو فكويس انه يجي يشوف الصبح سلفيت منطقه سلواد كان مشان يشوف الاستيطان، وبعدين يرجع عندكم هون. طبعا في مقام اللي هو مقام الشيخ زيد، وفي عندنا اللي هو شجر بلوط قديم جدا، شجره 3 شجرات زعرور قديمات برضه، وبستاشيا فلسطينا مش رئيسها بأخذ جذع واحد ضخمه لانه منطقه محميه اللي طاروجه بيسموه طاروجه. طاروج. نعم. وفي نبته مش موجوده لحد هسه في الضفه اللي غير عند المقام بالضبط 3 individuals هذا السنه اللي هي سجلتها، بالاضافه لنباتات مائيه في واد كانا في جزء بسيط 8 very very rare species، وهذا في الويك هابيتات في واد كانا. هذا صوره المقام، وهذا البستاشيا اتلانت فلسطينا، هذا الكورتس كالبرينوس، وهذا في واد اللي هو جزء من واد كانا. وهذه اللي حكى بتراند عنه انه ممكن سمول اريا نعتبرها ايكو سيستم. هذا الايكو سيستم اللي هي ممكن تلعب اللي هي على الريد ليست ايكو سيستم، اللي هو وين هذا النبته اللي هو الشقائق المائي اللي موجود. وهذه النبته فقط موجوده في بقعه محدده في واد كانا في كل الضفه الغربيه. سيرفس كل شيء نص، لهالسبب انه واد كان هو كي بي اي، لانه في نباتات اللي هون اندمج هو واد الشعر. طبعا هذه نبته زي الطحالب جوا المي، بس هي مش طحالب. هذا ثاني نادر جدا عندنا في الضفه الغربيه. وهذا الاليوم كرمين اللي هو موجود، والوهد الجول البري. وطبعا هذا اللي هو الاوركيد، انواع في منه عندنا بصفه عامه كل انواع الاوركيد هي نادره ما عدا الكرميلي واللي بيطلع بين النتش اللي هو اوركيد الفراشي. احنا ليش بنهتم في النباتات احنا عندنا؟ لانه الضفه الغربيه او هي كل الدنيا يعني فيها بيهتموا من ناحيه انه نباتات، فيها نباتات طبيه، نباتات عطريه، نباتات ممكن نعملها نباتات لها قيمه جماليه، نباتات لها اباء او اصول بريه للمحاصيل ممكن احنا نطورها، والنباتات النادره والمهدده بالانقراض خاصه الانديميك، لانه هذه الثروه بتكون لكل وطن لازم يحافظوا عليها. وفي دول اذا بتطلع نباتات معينه فيها حبس من النباتات النادره جدا جدا، وبيمسكوك بغلبوك في المطار. وطبعا في عندنا اللي هو النباتات او الاشجار القديمه جدا، لانه في المستقبل اذا حدا بدرس تخصص صعب اسمه الدندروكرولوجي اللي بطوله من لب الشجره زي تاع الكوسه زي اللب بطولوه، بيعرفوا شو المناخ اللي مر خلال مئات السنين على فلسطين. هذا من تخصص ما حدش درسه وصعب ما بين حدا يدرسه في المدى المنظور، بس لها مهمه جدا بتعطينا عن المناخ اللي في فلسطين مر على فلسطين. طبعا في من النباتات الجديده اللي سجلناها جديده في الضفه الغربيه ونشرناها في تحت الدكتور مازن، هذه نبته مائيه في معصره موجوده، تصير مطر بتطلع هذا النبته المي بتوب خلاص بتضل السنه الجاي في معصره، يعني نص متر في متر
موجوده في موقعين. الموقع الثاني دكتور وليد الباشا شافه، كنت شايفه قبل بس اتصل فيي بقول لي هيك، رحت فعلا هي نفس النبته، بس كنت عامل 2017 اللي هي مسجلها. وهذه النبته اللي في مكان محدد فقط موجوده في الضفه الغربيه، هذا برضه نيو تو ويست بانك. وعلى فكره في نبات جديد ودينا له النشر، نيو تو هيستوريكال بالستاين، كمان موجود له في سبيشيز. توماس امبلاتس، هذا ممكن نعمل نبات زينه في صاموت. بتتوقعش في محل وين موجوده، يعني بالصدفه وانا ماشي هيك شفت، بتتوقعش يعني. نبته جميله جدا، في شغلات كثير بالصدفه بتشوف او تفتش على شيء بدك شيء. لهالسبب مشكله التنوع الحيوي غلبي، قديش بتمشي قديش بتزيد معلومات، وانت قاعد على المكتب على الفاضي. قديش بتمشي قديش بتشوف. يا ابو عيسى هذاك اللي ابو مالك في السياره بطلع هي شاف نبته اللي داخل جديد على الضفه الغربيه، ولا ابو عيسى قديش اللي هو بصير شو واحد بالصدفه. طبعا لهالسبب نتيجه الجولات الميدانيه الكثيره وباستمرار سجلنا، صار في عندنا حاجه لداتا بيز تكون لنا الفلسطينيين غير الداتا بيز الاسرائيليين. في اي شيء لازم نحاول نظبط داتا بيز لنا معلومه راجعنا احنا، مش كل شيء بالاعتماد على الاسرائيليين. الاسرائيليين بخشوش كل منطقه، والاسرائيليين بحطوا شغلات بما يتناسب مع الترهات تاعتهم. احنا بدنا مشان ثقافتنا واحنا اللي هو التنوع الحيوي تبعنا من نباتات من طيور من حيوانات من اللي هو الجميع، ومش دائما هم لازم يكونوا سباقين. وطبعا في هربيليا كمان من الحسب. هذا الكتاب انتشر في 2019 اللي هو في الايكولوجيكال داتا بيز، ودكتور مازن على علي يمكن حط جزء منه على الويب سايت عنده. انا مش لازم يكون حطه، مش وقته يعني، لانه لسه في شغله ثانيه لسه بنعملها اللي هو في شغله ثانيه بدنا اياها. هسه في نتيجه كل هذا اللي بصير، احنا في عندنا مهددات للتنوع الحيوي في فلسطين، كل مهددات عامه الا احنا زياده، اللي هو الاحتلال، الاستيطان، المناطق العسكريه المغلقه، التدريب العسكري، الطرق الالتفافيه، هذا ممنوع، هذا ممنوع. اللي هو في جبل نابلس الكبير فيش نباتات لا اندمك ولا غير، بس مشان يمنعوا الكره الشرقيه تتمدد، وحركوا النعجات، حطوا المساطين هذيك السنه كاز على النعجات وحركوا هن طيبات. كيف؟ طبعا لا فعلا هذيك اللي هي اللي بيسموها نابلس الكبير، بس المقام وخلاص فيش يعني حاجه. طبعا اليوم البلاستيك زي غابه من البلاستيك اللي راح على طمون قبل جزء 10 او 15 سنه ولا بيت بلاستيك في مدخل طمون. هذا من دير علة الصوره، بشوف انا كيف اللي هو غابه بلاستيك اليوم جبل طمون. الرائي الجائر هذا الفارسيه المهدده بالانقراض بالمصادره اليوم. المحاجر هذه المنطقه السلفيت، بس في كل المناطق جماعين بني النعيم وين ما كان اللي هو المحاجر يشجنوا عصير القبليه، الجبل بده يخلص طباتي. طبعا اللي هو السيتلمنتس هذا اللي هي في واد كان محميه طبيعيه من زمن الانجليز 30,000 دونم بكل وزاره الزراعه. اليهود بنوا المستوطنات، واليوم شو عنده خارطه جديده عنده هيك هاي المحميه، شافوا المستوطنه مش المحميه، بالاضافه مخليين كمان اذا بتراجع حتى الخط الجديد مجال لتوسع المستوطنه. حكيت عن واد قانا. احنا بالنسبه لنا واد قانا احنا بنشوف ان اصل المحميه هي اصبحت مستوطنات. ما هو موجود حاليا، هل هي اراضي زراعيه ام اراضي تستحق الحمايه؟ الجهتين لا تستحق الحمايه، تعرف ليش؟ لانه الزراعي الاوليف جروز موجوده هالكم بياره هن زمان موجودات في بطن الوادي، بس السفوح كلها شجر بلوط ناكس هيك يا بدها حمايه، ولازم اللي هو ينفار مشكله. وطلبت الدكتور مازن ابنه لما اجى يجيب لنا الخرائط القديمه اذا بيقدر يطلعها مشان تبين ما قبل المستوطنات والحدود زمن بريطانيا شيء. وهذا اللي حامل بكره الصبح بكان يجي يشوف واد كان بعدين ترجعوه هون كان يشوف بعينه هناك، لان عرضتها في الرباط استغربوا جدا منها. طبعا السويج ووتر هذا في منطقه سلفيت، وبالاضافه لبركان منطقه صناعيه في الوادي بتمشي وبتاذي الناس ومشكله كثير، بالاضافه للمواد السامه والمسرطنه. وهذا اللي هو
الحصاد المجنون للنباتات الطبيه مشان مصاري، وهذا اللي هو وزاره الزراعه عملوا فيه بس اليوم يمكن خففوا، اللي هو الاستصلاح، طلعوا البقعه البيضاء ولا شيء، الرسوم شايلين. طب خلوا رسوم والارض القطعين خلوها او الكراسي خلوا رسوم. بقول لك هذا اللي ماد الكلاميشن بس طبعا اللي هو الاحتلال وشو مصايبه. شكرا لكم. اي سؤال حاضرين او استفسار؟ تفضل. سؤال بسيط بالنسبه لانه مثلا انت قلت هذا النبات يكون في الخليج، شو عرفك انه مثلا مش موجود في نابلس؟ انا بعتقد انه مثل الناس كل احترامي يعني شخص واحد مش كافي من سيرفير في الضفه الغربيه، يعني مساحات كثير. لها سبب انا قلت على حد علمي. والمناطق اللي زرتها ولها سبب حكيت. اسمح لي، لما قلت ابو عيسى كان فصلته الدكتور عيسى قالوا لي عنا تودوا لي صرفها، فكرت انه توزيع هناك ما كنتش على وسط هذه المنطقه. لها السبب بيقول لك قديش بتمشي وقديش بتروح، قديش معلوماتك بتزيد في كل التنوع الحيوي في كل شيء، وبالتالي اللي قاعد على المكتب ما بظبط، بتضل معلومات محدوده من هسه ممكن توضح لها انت يعني في بعض النباتات ممكن انت تدعي انها موجوده في منطقه او في منطقه وهي اصلا ممكن يعني اصلا مش موجوده في منطقتنا. في بعض الاشياء يعني في بعض يعني اقول لك في مثلا احنا السربيل الاسرائيلي لما اجوا عملوا مثلا ايش؟ حطوا يعملوا سربيل الضفه الغربيه، ما عملوش سربيل في المناطق الضفه الغربيه. مظبوط. في احنا عندنا تشيك ليست اخذوها بعض اللي اخذناها احنا الفلسطينيين سابقا، وجينا اقتطعنا يعني ما شوي جينا اقتطعنا بعض المساحات وجينا ايش؟ صرنا احنا من دون ما نعمل سيرفي للمناطق اخذنا هذه النباتات وقلنا ان هذه بناء على الدراسه الاسرائيليه انها ايش؟ انها الموجوده. هذا الحكي بحاجه ايش؟ الى جراوند فيريفيكيشن، بدك انت تعمل سيرفي، بدك تمشي حتى تتاكد من وجود هذه النباتات. يعني مش كل التشيك ليست الاسرائيليه انا ما كنت يعني انا اريد ان اشارك مع الزملاء في دوراتنا عن هذا الموضوع. ما اعتقد ان في حدا يعني عمل زي هو نسميه سجل شامل. لا الضفه الغربيه حتى فاحنا نعتمد على القواعد الفلسطينيه، لكن بالنهايه الخبير الفلسطيني بده يعتمد على ايش؟ لا لها السبب اللي هو 13 سبيشيز نيوتن نشرناهم نيوتن وستبان. شايف؟ لا اول شيء اللي هو قبل النشر اتاكدنا وبحبشت انه مش موجودات لا في الضفه الغربيه، اللي هم موجودات يعني بدك تنشر بدك تكون مسؤول اللي هو على النشر تاعه، مش والله لقيت يلا بعتقد وبدك تتاكد. ومن ناحيه التاكسونومي بدك تصنف صح، لانه في مرات تو سبيشيز فيري كلوز لبعضه كان ممكن يسبب غلط ويسبب كونفيوجن. لها سبب. وبعدين كل واحد بيخطئ، ممكن انت تلاقي لها سبب. احنا مثل ما حكينا متفقين مع الدكتور وسلطه الجوده البيئه انه الكي بي ايز بتضل تتطور، بنزيد بننقص على شو بنلاقي، كل سنه بنلاقي شيء جديد. طبعا لما عملناها في 2016 هي كانت بناء على معلومات اللي هي المتوفره لدينا وبناء على ايش الخبراء اللي كانوا موجودين معنا. كان احنا مثلا على الفون اعتمدنا على الدكتور زهير عمر في حينها. ماشي، لكن لا يعني احنا في بعض المناطق مثل اشتغلت انت على الايرس وجدنا ان الايرس موجوده خارج الكي بي اس، هي موجوده في الكي بي اس لكن هي موجوده كمان خارج الكي بي اس، فهذا بيتطلب منا احنا ان ايش؟ مثلا البريفيريا كمان انت احنا بالنسبه لنا هي موجوده في اذا تبينت في مناطق عندك منطقه بالدير، منطقه بالدير، منطقه خارج الكي بي اس. دكتور عيسى الثنتين تو سبيشيز فيري كلوز تو في دايجنوستيك كاركتر واحد. ماشي، بس احنا تم دراستها دراسه بصريه ليش انا ما عندنا خير، انا التبكير بس لك لا التبكير لا مش احنا بالنسبه لنا في كثير من المناطق الكي بي اس لما احنا قعدنا كان في اجتماع في البحر الميت لمده 4 ايام وكنا على تواصل مع خبراء فلسطينيين هنا مع خبراء اردنيين، كان في معنا طاقه من البيرلاك ومن PIBS-IUCN، فهي كانت يعني دراسه اوليه قابله للتعديل وقابله انه نضيف او حتى نقلص. نعم صحيح. مش معنيين ان هذا المناطق 14 منطقه من نفس المساحات الكبيره هذه، لان انت كما قلت يعني كما قلنا ان احنا حتى نحمي هذه الكي بي اس بحاجه لشغل كبير جدا مع المجتمعات حتى تكون معلومات دقيقه. مظبوط. التنوع الحيوي يعني مش موضوع سهل يجي واحد يقول والله انا بدي احمي السوسه ولا بدي احمي كذا. مظبوط صح. فانت بدك تعمل اويرنس، يعني تعمل اويرنس على هذا الموضوع بشكل كبير، بدك تجند الناس يكونوا يعني بيحبوا الطبيعه بيحبوا البيئه حتى يحافظوا على هذا الموضوع. غير ذلك يعني كيف يعني طبيعي حتى يعني ابو اللحيه قاعد هي الشيخ رزق قاعد العام الماضي عمل شاف نبته نزل على الفيسبوك، واحد نزل على الفيسبوك
الإسرائيلي ما سجلوها في الضفة الغربية. بس بتردد الشيخ رزق اللي هم وروني فيها، كنت لازم اشوفها بعيني واشوف بتردد الشيخ رزق. بس السنه الجايه غصب عنه رد ورانا نبته. انا شفتها جبل الجرمق بس هو لكاها في المنطقه ولا عندي اساس نفس البيئه لازم تكون موجوده. هذا ضل نبتين هي الشيخ رزق اللي بيمشي وهو ايش يعني بقود هالشباب وبضل اللي هو بس في عنده هوايه. فممكن بشوف شيء اي واحد لو نوصل لمرحله انه اي واحد بيشوف جديد في جهه جسم يتبنى تصب كل المعلومات عنده ويصير تنقي لها وتنقيح، بصير عندنا داتا بيز مرتب في الكل، طيور، زواحف، نبات، اي شيء بس بالضبط. بس كل واحد بكون خايف شو لك بخاف. طب اعطيني احداثيات، والله ما اخذتش هو ماخذ الاحداثيات، والله مش عارف نسيت وين مش عارف بكره انا بروح بموت وانت بتموت بتضل الاجيال اللي ورانا. ليش كان كل هدف الكتاب اعمله بس للاجيال القادمه خلاص انتهى. هسه مش كان اخرى شويه ببلشوا على اللي بده فري اللي بده ياخذوه فري. الكل بعد عكسي وبعدين انا عندي مثل ما كان الحكمه ضلت المؤمن. انا بستحيش اكون غلطان. انا ما بستحي اذا واحد بكل لي بستحيش اكون غلطان. بس المعلومات يعني بعد المراجعه طلعت كثير شويه صفحه PIBS شرط وحيد زي ما حكيت. يعني ما ذهبت على حاجه صحيح. يعني التنوع الحيوي في فلسطين كثير جدا، خصوصا التنوع المناخي والديموغرافي لفلسطين. يعني انا لما جيت اقارن بعض PIBS في العالم، كل فلسطين بقدرش تبص PIBS تسمع مساحات اصلا يا رجل. كل فلسطين رحنا احنا مساحات PIBS بتاعتنا صغيره مقارنه مع دول ثانيه. اسمح لي دكتور، رحنا على الافتراضات والبتران كان معنا محميه وحده اكبر من الضفه الغربيه جميعا، وانا قلت له في الIUCN كل الضفه الغربيه هي PBA، كل الضفه الغربيه بس يهود واحنا التمدد العمراني من امتين بروح هي شنو؟ هي موجود عندنا. يعني انقاذ ما يمكن انقاذه بس احنا عندنا يعني. بقيه التنوع الحيوي بقول لك انت لازم تركز على الانديجينس تريب الشعوب الاصليه. اللي بتطلع احنا شو ديننا؟ احنا شعب اصلي مش شعب متوسط. احنا عباره عن مهديه مش شعب والله لولا الحمران اللي اجوا. لازم نوصل لمرحله احنا كفلسطينيين ان موضوع التنوع الحيوي يكون ثقافه موجوده احنا في المنازل حتى نقدر نحافظ عليه. يعني انا اقول لك يعني احنا بحاجه للتوسع المخططات الهيكليه، بحاجه للتوسع السكان، بحاجه للانفراستراكشر، لكن بالنهايه حتى احافظ على التنوع الحيوي الموجود عندي، حتى اني يعني حتى استغل المساحات لاشياء اخرى، انا لازم تصير عندي ثقافه. لازم انا حتى في بيتي انا اذا عندي قطعه ارض مساحتها دنو لازم اخصص منها مثلا مساحه 10 متر او 20 متر تضل هذه مناطق اصلا فيها الانواع ايش؟ اللي هي المهدده بالجوارات يعني التربيه. انا اقول لك في عندي جنب البيت البنيته في عندي قطعه عرق مساحتها يمكن 5 في 10 يمكن فيها خليتها زي ما هي يمكن فيها اكثر من 70 نوع نبات، فيها اكثر من 30 نوع نبات طبي نفس القطعه لحال بس هي للعالم. فقلت انا طبعا هذه اذا بدي اكيد العرق هذا فقلت بدي اخليه والله بتمنى نتيجه كويسه سنه نباتات عليه مش طبيعيه. انا اقول لك اذا قلت لك في 30 40 نوع نبات طبي نفس هسه انتم عملتوا بعد جهد طويل عملتوا قرار، بس ان شاء الله انه يتنفذ. لو اي واحد بده يبني لازم يرجع لكم انتم، لانه سهل عرابي سلامتك تعيش على الطريق السنه كلها. للاسف الاستعمار الانتداب البريطاني منع البناء في الاراضي الزراعيه، واجى الاردنيين شرحوا والاسرائيليين شرحوا، احنا جينا فلتنا كل شيء. 1000 دنم جريمه في مسجد بن عامر. بعد يومين اجى القرار يعني اجى القرار عارف ان احنا كل بس احنا من ناحيه فنيه احنا موافقين كل اللي بصير في المنطقه. بقول لك اقول لك في يوم من الايام اقول لك يعني الخلايا الشمسيه في ناس كثير يستعملوا الخلايا الشمسيه في جديد يروح في السهل حاطينه والسفح على جنبهم مش حاطين فيه بس موجود. اقول لك انت يعني تستفاجئ احيانا في بعض الوزراء يعني مثلا وزير الاقتصاد وزير الحكومه الحاليه ما بيهم موضوع التنوع الحيوي وبقول لك في النهايه يعني شو بدي احكي عن ايش؟ انت عن ايش؟ عن عشبه الموضوع يعني حتى ان احنا لما نكون في اجتماعات كمؤسسات فنيه الوضع بالنسبه لنا صعب جدا. بس ان شاء الله انهم يقتنعوا بسبب اوكرانيا الحرب اللي صار الناس بدها كم يحسن. اقول لك انا في اجتماع الاستاذ الاعلى مع
حاليا كل صناعه يقول كل صناعه يصنع مع البيئه يقول لك اخر مره بتقول لي احنا لازم يغيرون انشطه في اللجنه. انا ما بدي اغير في اللجنه، انا اغير في اللجنه. دكتور عيسى إنها حق أقول لك الطاقة الشمسية حاليا، هل تعلم أن الطاقة الشمسية حتى إحنا العالم كله ما درس أصلا شو الكونسيكونسز تبعتها، شو الآثار السلبية تبعتها؟ أقول لك الخلايا الشمسية مش بقول لك 25 سنة، إحنا مش 25 سنة، إحنا حاليا نعمل دراسة حاليا عاملين سلبية لكل المحطات الإفشنسي تبعتها نزلت في خلال 5 سنوات من 90% ل 50 و 60%. هذا راح تخدم قديش 10 سنوات ماكسيموم. طب كل هذه النفايات خاطئة وين راحت؟ مظبوط. اقول لك في مشكله عندنا حتى بعض الخلايا تيجي تستورد بالخارج، اقول لك مستخدم مصير بزياده يعني. بس بالنسبه يعني للاراضي الزراعيه هي حرب اوكرانيا، هي العالم قاعد بيستنى في القمح يطلع من اوكرانيا من روسيا. اذا خلصنا الاراضي وين نزرع؟ زمان زادنا بعض شو وين ما بدك اسمه انا وعي الفاره وهذا كله في الصخر طالع. هذا الطيور الدوكن التين بده بيطلع مع البراز بيطلع شو محدش بيقدر يقول لك هذا برد 100%. في الصحراء بجوز تلاقي بعرف بيطلع بعرف هو الثمر بس بجوز الثمر ربع ساعة طبعا في ربع ساعة بعدين الغداء، بس خلال ربع ساعة بنستغلها نحكي عن ايش؟ عن الشبكة الوطنية للمحميات الطبيعية. تفضل. بدي احكي يعني جهود كثير مبعثرة موجودة، يعني مباراة ومعرفة قوية التنوع الفلسطيني، وفيش شيء لحد اليوم مثلا كتاب مثلا بيمثل كل شيء في الخطة الغربية، بيمثل كل واقع نبات في الخطة الغربية. طيب الكتاب 2019 يوم مركزي بخطة ببلاش. أظن المشكلة تبعتنا أكبر من إنه الكتاب موجود. المشكلة تبعتنا إحنا خليني احكي لك في هذا الموضوع. الجسم المفروض انه موجود والجسم راح يصير. حاليا احنا بالنسبه لنا شغالين وانتم على اطلاع شغالين على قانون لحمايه الطبيعه. ضمن قانون حمايه الطبيعه كان احنا اصلا في البدايه كان في عندنا جسم، كان عندنا اللجنه الوطنيه للتنوع البيولوجي، اللجنه الوطنيه للتنوع البيولوجي بتضم كل المؤسسات الحكوميه والمؤسسات الانجوز، وكانت برئاسه سلطه البيئه، وراح نعملها وراح ترجع برئاسه سلطه البيئه لان احنا الفوكال بوينت لاتفاقيه التنوع البيولوجي. كويس؟ الان هذا الجسم تعطل فتره طويله من الزمن، واقول لك بديش احكي لك انا بصراحه ان احنا عندنا مشكله في اللي بيشتغلوا في التنوع الحيوي، عندنا مشكله حقيقيه انه ولا واحد بحب الثاني. كويس؟ هذه مصيبه. اقول لك حتى لما كانت اللجنه الوطنيه القديمه وكانوا دكاتره وكانت لسه في بدايه السلطه، حسيت وكان في فرص للعمل للناس كلها قد الموجود في حين 10,000 مره، وحاليا في عندنا فرص للعمل قد الانجوز الموجوده كمان 50 60 70 مره، ومع ذلك بتلاقي ان احنا التنافس اللي بيننا مش تنافس ايش يعني من ناحيه علميه، خلص في بتحس انها يعني ما بيحبوا بعضهم، في حقد. الان حاليا احنا بالنسبه لنا يعني عندنا موضوع اللي هي شغالين على قانون لحمايه الطبيعه. قانون حمايه الطبيعه يعني ان احنا لن يعني معناه قانون البيئه بالنسبه لنا مش موجود، قانون الزراعه مش موجود، يعني هو قانون ليس نظام، هو قانون جديد سنأخذ بعين الاعتبار كل الجزئيات التي لم تكن موجودة ولا يتم ذكرها في كل القوانين الفلسطينية وكل الاتفاقات الدولية شغالين عليه هذا القانون. في من ضمنه راح يكون كمان لجنة وطنية للتنوع البيولوجي اللي هي أصلا أحد متطلبات الاتفاقية الدولية للتنوع البيولوجي، راح تكون هذه موجودة، وراح تكون هذه الجسم هي راح تكون الجسم اللي بيجمع الكل الفلسطيني في مجال التنوع الحيوي، راح تكون مفتوحة للمؤسسات. طبعا المؤسسات ذات لها علاقة بالتنوع الحيوي هي الزراعة والبيئة، يعني أكثر مؤسستين يعني اكثر مؤسستين لها علاقه بهذا الموضوع الزراعه والبيئه. ممكن تكون معنا الحكم المحلي الاساس انها لها علاقه بموضوع اللي هي المخططات الهيكليه
ولها موضوع اللي هي طبعا موضوع مناطق التناول الحيوي وداخلها مخططات هيكليه. في يعني في حين بنفكر مين ممكن يكون من الاسامي الحكوميه غير اللي هي البيئه والزراعه والحكم المحلي، لكن اكثر المؤسسات راح تكون هي مؤسسات من الان جي اوز ومن الخبراء، الان جي اوز والخبراء، حتى يصير في توافق مستقبلا وين احنا رايحين. يعني احنا الاتفاقيه الدوليه للتنوع البيولوجي هي ليست اتفاق، يعني احنا كفوكال بوينت سلطه البيئه لا يعني ان احنا لازم نكون بكل شيء ماشي، فيها جزئيات كبيره جدا. يعني احنا لما بنروح على اجتماعات الاتفاقيه، يعني الدول الثانيه بتكون جايه مش سلطه البيئه لحالها، بتكون جاي معها الزراعه، بتكون جاي معها الخارجيه، بتكون جاي معها ناس من المجتمع المحلي. هذا الحكي احنا لازم نصل الى في مرحله من المراحل ان احنا نكون يعني نشتغل ضمن توجه واحد. لان احنا القضيه الموجوده عندنا حاليا هي موضوع الشبكه الوطنيه للمحميات الطبيعيه. احنا المحميات الطبيعيه الموجوده عندنا يعني عندنا جزئيتين، عندنا محميات طبيعيه الحمد لله 51 محميه طبيعيه. طبعا كيف اجت؟ يعني حتى الان كل المعلومات الموجوده عندنا كسلطه بيئه او وزاره الزراعه او دائره شؤون المفاوضات او منظمه التحرير، لا يوجد هناك معلومات كافيه عن هذه المحميات الطبيعيه. هي عباره عن مخططات فقط تم استلامها من الاسرائيليين، وفي جزء ما تمش استلامه، يعني استلمنا قديش عن 18 محميه طبيعيه وبدون معلومات ورقه. الان احنا لما جينا في 2015 جينا في عملنا ديلينيشن لخارطه اسرائيليه لمحميات طبيعيه، اعتمدنا ال 51 محميه طبيعيه، لكن هذه المحميات الطبيعيه هذول تم اعلانهم من قبل الاسرائيليين بناء على يعني دراسات علميه، هل هي مناطق تستحق الحمايه؟ انتم كثير منكم بتطلعوا تتجولوا في الجبال وفي المناطق، في بعض المحميات الطبيعيه لا يوجد فيها ما يستحق الحمايه. عشان هيك احنا طبعا احنا في عندنا كمان نعم طبعا جزء كبير منها سياسي. واذا بتتذكروا في شهر 4 لما اعلنوا الاسرائيليين وطلعوا قرار من الاداره المدنيه انها طلع فيها هناك زي اشكاليه ان هي هل هي محميه وادي القلط او محميه العوجه او محميه وادي المقلق. طبعا القرار هو كان في النهايه هو كان عن وادي المقلق اللي اعلنوها محميه طبيعيه 22,000 دونم. لان احنا هذول ال 51 محميه طبيعيه معظمها اراضي خاصه، يعني مش معظمها، جزء كبير منها اراضي خاصه. يعني هل انت بتقبل يا شيخ رزق اني انا اجي او انطون اجي على قطعه ارض لك واقول ان هذه المحميه بدي اعلنها محميه طبيعيه؟ طب انا كمواطن شو بتعوضني انت كدوله؟ انت شو بتعوضني؟ يعني احنا لما يجي احنا نيجي قريه كامله مش يعني الاسرائيليين محاصرينها من جهه من مستوطنه، وجهه ثانيه بنقول ان في محميه طبيعيه، وكان الهدف منها اعلانها اسرائيليا هي لمنع الفلسطينيين من الاستفاده منها. هل انت بتقبل اني انا كفلسطيني اجي اقول لك ان المنطقه هذه التي لا تستحق الحمايه يجب ان تبقى محميه طبيعيه وانا بدي امنعك تستثمر او تبني فيها او تسمى؟ ما بتقبلش. عشان هيك احنا لما جينا فكرنا ان احنا بنعمل اعاده تقييم للشبكه الوطنيه للمحميات الطبيعيه وبنستفيد من الخبره الفلسطينيه ومن الاي يو سي ان، وكان في عندنا اول ورك شوب صارت في عمان. طبعا جزء منكم حضر هذا الورك شوب طبعا كمؤسسات، وفي جزء كافراد حضروا معنا. ولسه احنا يعني عملنا اناليسيس للمحميات الطبيعيه الموجوده حاليا، بنعمل جراند فيريفيكيشن. بين عندنا ان في بعض المناطق هي لا تستحق الحمايه، لكن احنا نتاكد كمان بناء على الكريتيريا اللي حطيناها مع الاي يو سي ان مع الخبراء اللي كانوا موجودين معنا في عمان، وبين عندنا مناطق. يعني احنا مثلا محميه ال 3% اللي بتعرفوا عنها اللي بيسموها كلكم بتطلعوا عليها بتقول اللي هي بريه القدس، اللي هي كانت معلنه ضمن اتفاق واي ريفر اللي هي مساحتها 170 كيلومتر مربع او 173 كيلومتر مربع. احنا لما جينا على المخطط المكاني احنا والتخطيط والزراعه بسنه 2014 ما اعتمدناها محميه طبيعيه على المخطط. يعني بتدخلوا انتم على المخطط المكاني بتشوفوش المنطقه هذه اللي هي بتيجي تقريبا من منطقه بني نعيم حتى تصل للعوجه او حتى لزعتر والمناطق هذه اللي هي 170 كيلو. احنا ما اعتمدناها. ليش؟ لان احنا قلنا هذه المحميه طبعا لما تم اعلانها من الاسرائيليين كان الهدف منها هو هدف سياسي. يعني ممكن يوجد فيها مناطق تستحق الحمايه، ممكن يعني ممكن يكون فيها بقع، لكن مش ال 170 كيلو. لا مش البريطانيين، هذه المنطقة لم تكن معلنة محمية طبيعية. حنحكي هذه كانت في اتفاقية مش الكنوب، هذيك الكنوب هي جزء منها. حنحكي عن اتفاقية واي ريفر لما فرضوا علينا الإسرائيليين مساحة 173 كيلومتر مربع اللي هي بتيجي شرق جزء من الخليل، شرق بيت لحم، شرق القدس، حتى يمنعونا احنا كفلسطينيين من الاستفادة منها. لأن هذه المنطقة احنا لما جينا في 2014 على المخطط المكاني احنا ما اعتبرناها فلسطينيا كسلطة بيئة زراعة تخطيط، ما حطيناها على المخطط المكاني كمحمية طبيعية. يعني لما جينا في الاسسمنت تبعتنا اللي هي بنشتغل عليها حاليا اللي هي في الماركسان اناليسيز ومش اسمها، بين عندنا بعض المناطق تستحق الحمايه. الان انا هذه بدي اعمل جراوند فيريفيكيشن عليها، اذا كانت هي تستحق الحمايه بعلنها كمحميه طبيعيه. بس انا مش معني اني انا اعلن عن 170 كيلو متر مربع اللي هي يعني توسع للمجتمعات المحليه وممكن تستفيد منها الفلسطينيين لاشياء اخرى، اني اقول كل هذه المنطقه محميه طبيعيه. الان لما تيجي انت على واد قانا، لما سالت ابو انس مثلا طب واد قانا وحتى منطقه عصيون، عندنا منطقه عصيون
المناطق اللي كانت غنيه بالتنوع الحيوي تحولت لايش؟ لمستوطنات. منطقه واد قانا كم المستوطنه فيها؟ 10 12 13 مستوطنه. هذه المنطقه كانت هي محميه طبيعيه، الان ما تبقى من واد قانا فيه بعض الاجزاء تستحق الحمايه، بس هل كل الواد؟ انا بقول يعني انا بالنسبه لي بقول ان اصلا يعني الواد زراعي. عشان هيك احنا بالنسبه لنا يعني احنا في عندنا ضغط كمان من الحكومه، ضغط من المجتمعات المحليه، بس احنا كمان مش فاردين ايدينا وبنقول ان احنا بنرفع الحمايه عن كل هذه المناطق. عشان هيك احنا بنشتغل على الدراسه الحاليه اللي هي اعاده اللي هي تنظيم لهذا الشبكه الوطنيه للمحميه الطبيعيه. يعني اقول لك مثال كمان محميه صوبه، تعرفها انت؟ صوبه اعلنوها لما دخلنا احنا على القرارات الاسرائيليه، كانت بطلب من مجمع المستوطنات في منطقه الخليل ان بدنا المنطقه هذه محميه طبيعيه. لان بعد ما اعلنوا عنها محميه طبيعيه 12000 ولا 11000 13000 كيلو 13000 دنم راحوا عملوا الاسرائيليين كساره جواها، كساره ومحجر. طب يعني هاي الكساره والمحجر بتاسس على المحميه الطبيعيه؟ لما جينا احنا عملنا لها اسسمنت احنا سلطه البيئه ووزاره الزراعه، وجدنا ان المنطقه فيها بعض المناطق تستحق الحمايه وسميناها كمناطق ايش؟ تنوع حيوي هامه، ورفعنا الحمايه احنا عن 4000 او 5000 دنم. ماشي، بس احنا قلنا احنا ما بنقدر نضل نستمر بهذه الطريقه، ان كل واحد بيجي مثلا او كل بلديه بتقول ان احنا عندنا محميه طبيعيه بدنا نيجي نروح ندرسها، لان هذا بكلفنا وقت وجهد، وبدك خبراء، والخبراء الموجودين عندنا في التنوع الحيوي معدودين على الاصابع، يعني اقول لك انت يعني عشان هيك احنا رحنا باتجاه ان احنا نعمل اعاده تقييم للشبكه الوطنيه للمحميات الطبيعيه لل 51 محميه، رغم ان احنا بنعرف ان جزء من هذه المحميات وانتم بتعرفوا اللي بتطلع على الطبيعه ان جزء منها ما فيش فيها ما يستحق الحمايه، ومع ذلك من اخضاعها للكريتيريا اللي اشتغلنا عليها حتى ان نناقشها كمان. احنا راح يكون في عندنا ورك شوب 1 و2 و3 يمكن، وراح يكون في تريننج على هذا الموضوع حتى نطلع في النهايه بشبكه وطنيه قابله للاداره. لان انت في النهايه حتى تحصل على تمويل من المؤسسات الدوليه يجب ان يكون لديك ايش؟ اللي هي شبكه وطنيه، غير ذلك لن تستطيع ان تحصل على التمويل لاداره المحميات الطبيعيه عندنا في الضفه الغربيه. فهذا الموضوع من المواضيع المهمه اللي يمكن انطرح امبارح وصار عليه جدل، لان انعرضت خارطه هي على المناطق اللي هي بوتنشل جديده، هي مناطق بوتنشل مش مناطق ايش القديمه. المناطق القديمه ما زالت هي ضمن الاسسمنت، لكن طلع عندنا احنا في التقييم الجديد انه طلع عندنا في مناطق اللي هي قد تكون هذه محميه طبيعيه، فعشان هيك بدنا نجمع عنها معلومات، نعمل جراوند فيريفيكيشن حتى نثبتها في الشبكه الجديده او نخرجها من الشبكه بناء على ايش دراسات. وانت انطون وبنان اعتقد كنتوا موجودين، كنت موجود سنة مين كمان موجود ابو عيسى، كنتوا موجودين في الاجتماع السابق، سيمون كان موجود وهو في الستيرنج كوميتي معنا في المشروع يعني، وكان ثائر وكان حسام، يعني كان مجموعه. احمد ما كانش موجود معنا، لكن ان شاء الله في الايام القادمه لان احنا لسه ما خلصنا، يعني لسه بدايه العمل، يعني نشرك كافه الخبراء في هذا الموضوع حتى في النهايه احنا نطلع كمان بشبكه وطنيه للمحميات الطبيعيه قابله للعمل وقابله للاداره، ان حنكون احنا قادرين كمان على جلب التمويل لها. لان احنا لما رحنا على الاي سي ان ومحمد زاور حكى بالحرف الواحد والاي سي ان وجمعتنا ان اذا انت لم يكن لديكم شبكه وطنيه للمحميات الطبيعيه لن يكون لكم فرص للحصول على التمويل. يعني احنا بنقول ان احنا حاليا الموجود لدينا من المحميات الطبيعيه 9%، صح؟ 9% او 10% من مساحه الضفه الغربيه. طب الاردن قديش مساحتها؟ بتتذكروا قديش قالوا لنا قديش عندهم محميه طبيعيه؟ 4%. الأردن كل هذه المحميات الموجودة عندهم بتشكل مساحة 4% من وين؟ من المحميات الطبيعية، لكن مدارة إيش؟ بطريقة سليمة. يعني أنا بدي أقول أنا عندي 9% أو 10% من المحميات الطبيعية الآن. طبعا العالم بيطالبنا حاليا حسب اللي هو البوست 20 هذا اللي هو الفريم وورك تبع ما بعد 2020 بيطالبوا إن بدنا نحمي 30% من الأرض و30% من البحر، 30% من الأرض. الان لما اجوا احنا ما عندنا مشكله، مو احنا لما اجوا عندنا الاوروبيين وفوضناهم هذا الموضوع قلنا لهم احنا بالنسبه لنا كفلسطينيين طلعنا من الارض، قلنا لهم طب اعطونا احنا المساحات، يعني اعطونا اكسس على الريسورس تبعتنا في البحر، واحنا مستعدين نحدد مناطق محميات طبيعيه في البحر ونحمي 30% منها اذا انتم ايش بتضغطوا على الاسرائيليين. طبعا اذا بتضغطوا على الاسرائيليين وبيمكنونا ايش من السيطره على مصادرنا. يعني انا كيف بدي احمي 30% من اللي هي المناطق البحريه في قطاع غزه وانا ما عنديش يعني اللي اكسس عليها؟ لان بالنسبه للضفه الغربيه يعني بعتقد يعني احنا غير احنا ورثنا ان احنا عندنا مناطق محميات طبيعيه، يعني ولا دوله في المنطقه عندها مناطق ايش تنوع حيوي. انسى الكي بي هذا موضوع جديد انه طلع في 2016، لكن احنا كان عندنا على المخطط المكاني محميات طبيعيه وتنوع حيوي. طب شو بيفرق المحميه الطبيعيه عن التنوع الحيوي؟ نفس الشيء،
بقول طب ليش مسمينها تنوع حيوي؟ ما بعرف. لما سالنا الخبراء تبعينا اللي اشتغلوا في 96 و97 98، طب بناء على ايش انتم اخترتوا هذا المناطق؟ بقول لك قعدنا وشفنا الخارطه ومنطقه خضراء على الجوجل ايرث، والمنطقه خضراء قلنا هذه منطقه ايش؟ هذه طبعا ما كانش المناطق التنوع الحيوي ما كانش موجوده على زمن الاسرائيليين. هذول جماعتنا الخبراء اللي وزاره التخطيط مع العلماء الموجودين عندنا في حينها، بيقول لك جينا شوف فتحنا الجوجل في فصل الربيع منطقه خضراء. لا ما كنتش انت موجود، لا انت موجود ولا انا موجود، بس احنا سالنا. فبقول لك احنا هاي شفناها منطقه خضراء فطلعت هذه ايش؟ معناها خلينا نسميها منطقه تنوع حيوي. طب شو الاحكام تبعتها؟ بقول لك ممنوع زي المحميه الطبيعيه. طب تيجي على مناطق التنوع الحيوي، طب ما هي مناطق ايش؟ اراضي خاصه، اراضي خاصه بالناس. طب هل الدوله عندها القدره ان تستملكها وتعطيهم بدالها؟ يعني اقول لك منطقه وادي مثلا منطقه وادي الكوف محميه، منطقه بيت كاحل باقيه في الزمانات مصنفينها ايش؟ جزء كبير منها منطقه تنوع حيوي. في قطع داخل بيت كاحل، قطع يعني هانا دار وهانا دار وهانا دار، وهذه قطعه 2 دنم مصنفه على المخطط شو؟ منطقه تنوع حيوي هامه. طب كيف؟ بقول لك احنا شفناها منطقه خضراء. طب يعني انا كيف انا بدي امنع هذا المواطن انه هو يستغل ارضه في اللي هي 2 دنم كمنطقه تنوع حيوي؟ وانا اقول اني انا طب شو بدي اقدم لك كحكم؟ يعني انا بقيت احكي قبل شويه، طب انا بدي محميات طبيعيه، بدي مناطق تنوع حيوي، والله جيت على راس بيت جاله وعند دار انطون وقلت هذه المنطقه ايش؟ منطقه تنوع حيوي ممنوع، اذا قطعه ارض هناك ممنوع تبني فيها. شو بيكون موقفك انت؟ اعطيني بديل. فهذا الحكي احنا نتصادم فيه حاليا مع وين؟ مع المجتمعات المحليه. عشان هيك احنا وزاره الزراعه رفعنا عن جزء من بعض المحميات الطبيعيه، مش عن كلها، درسنا بيطلع 5 6 محميات في الضفه الغربيه، لكن في عندنا ضغط باتجاه اللي هي المخططات الهيكليه، واحنا ما بنقدر نستمر بهذا الاتجاه انه نضل نشتغل. يعني هذه اللجنه، حتى اللجنه الموجوده، احنا عندنا لجنه وزاريه لرفع الحمايه على المحميات الطبيعيه في الاراضي الخاصه، احنا هذه اللجنه بس نخصص الشبكه الوطنيه راح نطلب بحلها، لان احنا بعد ما نخلص ويصير عندنا شبكه وطنيه مدروسه بناء على قناعتنا العلميه رغم الوقت المحدود ورغم اللي هي قله المعلومات، لكن في النهايه احنا مضطرين نشتغل هذا الشغل بالامكانيات المتوفره. علق. اول شيء اعتقد انه الناس والكوميونتي عندها اشكاليه ملخصها عدم الثقه. عدم الثقه لما انت تيجي تحكي لي انا مثلا بدنا ناخذ ايش؟ وادي القناه. نعم. وادي القناه موزع على الاراضي بينها كم من قريه؟ 3 قرى، خلينا نسميهم 3 قرى. المواطن نفسه مش يعني اوكي بدنا نعتبرينها محمي او بدنا اياها محميه. صحيح. وبدنا نسوي تغييرات او بدنا نعلن انه بدنا نزيد مساحات، بدنا نزيدها. المواطن ما عنده ثقه في قرار الحكومه او قرارات عم تتخذ. هذا شيء للمصلحه، لانه في نوع من الجاب كان متواجد على مدار السنين ما بين المواطن وما بين يعني هذه احنا شوي عم نكتشف هاي الشغله. الشغله الثانيه بتصور احنا في مناطق معينه لازم نعرف الاسرائيليين شو بيخططوا. انا اعطيت امبارح مثال على وادي قانا. اوكي. وادي قانا مجمع المستوطنات الموجود هناك كانوا بنسوي له كتله واحد مجمع. صحيح. ما بعرف شو بيسموه. المهم صحيح زي مجمع عصيون. بطل شيء عشوائي. صحيح. بطل شيء عشوائي. بصير في لهم مجلس مشترك زي صحيح. مجلس يهودا والسامرة. زي مجلس عصيون زي مجلس صحيح. صحيح. أسوأ بكثير من هيك. هذا الشيء لما يصير بصير قوة ضاغطة على الحكومة نفسها. في عندهم مخطط إنه بدهم يعملوا ماستر بلان. أكيد. اسمه وادي قانا. أكيد. مش معلن غير معلن بشكل كبير، ولكن هذا في نقاشات في الحكومة إنه يعتبروه ضمن انسى المستوطنات. يعني انت اقول لك مثال الان لما اعلنوا قبل اسبوعين انهم بده ياخذوا المناطق من منطقه اللي هي رام الله من عند شرق رام الله لحد بيت لحم بمساحه قديش كم 1000 دنم. قديش؟ لا مش 22 1.5 مليون دنم اللي بده ياخذوها المنطقه هذه على اساس يسووها منطقه ايش؟ منطقه باركس للمستوطنات. انت بتحكي بدك تاخذها من عند مخماس اكثر. انا عندي الفيديو حتى يعني حاطين المنطقه بده ياخذوا كل المنطقه هذه من وين معالي ادوميم هذه بتنزل كل المنطقه يعني بعد القرى هذه تبعت بيت لحم زعتره والشاوره هذه كل المناطق بده ياخذوها لحد البحر الميت. لها بلان على اساس تصير هذه ايش؟ زي مناطق ايش؟ متنفسات طبيعيه او محميات طبيعيه او شو اسمه يعملوا فيها. يعني هذا كمخطط بالنسبه لهم. طبعا هم شوف لما اجوا اعلنوا لما 3% اعلنوها في اتفاق واي ريفر اللي هي بتيجي من عند منطقه بني نعيم
لما اتصل انت منطقه بيت لحم شويه من القدس، وراحوا اعلنوا عن وادي المخلق اللي هو اللي كمان 22 ألف دونم هذه، فهي اصلا مع النبي موسى، فهي شبكت مع بعضها، فصارت كل هذه المنطقه بالنسبه لهم بيعتبروها ايش؟ مناطق محميه. الان وادي قانا اكيد هم بيفكروا ان المنطقه اللي ظلت اللي مش مستغله كمستوطنات دي يعملوا فيها ايش؟ الاصعب من نعم. انه هذا لسه مش خطير في حاليا المجلس اللي عم مستوطنات. مستوطنات بالاخر انا مش بحاجه اخذ القرار من الجامعه من يكون هم بيقرروا لحالهم انا راح اشتغل انا راح اسوي. اذا هذا الحكي صار فلسطين اللي له ارض تحت مش هيقدر يصلح. هلا سؤالنا لما احنا نرفع عن هذه الحمايه كمحميه طبيعيه، هل احنا بنساعدهم ولا احنا بنبطل القرار تبعهم او ممكن نساعد في توثيق القرار تبعهم؟ هون انا برايي انه لازم نفكر فيها حتى من ناحيه سياسيه، بدنا نفكر انا بطريقه طبعا احنا نفكر فيها من ناحيه طبعا. ممكن انتم بعض الحمايه انه نخليهم انه نسوي فيها المصرف عشان نجوز سالنا عليهم. هاي وحده انا عم هي اصلا هذا المستوطنات اذا بعدنا عن انها محميه طبيعيه، وجودها كمحميه طبيعيه بتتمهم اكثر من عدم وجودها كمحميه. هم مستغلين حمايه الطبيعه مشان هذا الهدف. سلطة الطبيعة الإسرائيلية أحد أذرع الحرب القومية. طبعا والحمايه اصلا اهم هي كون الاستيطان. الملجأ بلحظة الفاصل المعروف باسم الكلام بدون المحمية طبيعية. لحظة الفاصل أنا بتظاهر من المكان بالضبط بتشوفه صفر ولا لا حاجة. اليوم ليش بدون أول حاجة شو البين؟ يصير انت عملت كل هاي القصه عشان بدوخ العوض كان لا استغفر. وليش طلبت من الخط القديمة بعد بريطانيا هي هذه والخط الجديد اسمه الخط الجديد هي المستوطنة جايبين لك الحد هذا مشان نمو طبيعي كلك للسكان. واحنا شوف كفر عقب جنب البيت اللي هو الجدار فيش نمو سكان يعني تتغدى عشان تتغدى. لكن في النهاية احنا مطلوب مننا نعمل اشي، احنا مش مطلوب مننا نضل مضيقين على المجتمعات المحلية تبعتنا. انا مش مطلوب مني اضل اقول لك قرية محصورة ما فيش عندها مجال تتوسع، ما بقدرش، انا ما بقدر. خاصة لا حتى في سي، حتى انا ما عندي، احنا بنعطي ترخيص لا بس احنا في عندنا مشاريع كثير جدا بنعطيهم موافقات في سي، في مشاريع كثير كبيئة بنعطيهم. لا في مناطق وين بدري راح يجيبوكم الغداء بيغدوكم. تصوروا بدري قديش الساعة؟ لا قديش الساعة؟ على صايم. لا بدري لسه مش قديش الساعة؟ طب 1:15 عادي، ساعة من هلا رام الله ساعة. لا ما فيش أزمة الحين. يعني الأربعاء الخميس شو يعني؟ يعني الرواتب بدون تأخير ويترك الأمر لوزير المالية يحط كمية الصرف. والله احنا بنشتغل والله. لا بيني طبعا ده الشيء يزيدهم كل درجتين في الاسماء مش هي الحكومة. هاي الدكتور محمد سليم مش بداخل الحكومة، حرمته الحكومة. يعني يمكن بعرفش انا بس ما على الريد ليست.
Thank you.